the client from his own funds. Right? You are required to structure a package of facilities to meet the customer's requirement, especially each type of facility and revolving limit needed for each facility with reasons. With reasons. If you have this facility, we'll have to give them the reasons. Right? Do you want you to go through the sum again, or can I give you 1 minute for you to go through the sum again? Right? Okay. And we assume $1 is equal to LKR 180. That's the exchange rate. Now we start doing the sum. Right? Okay. We give sum another facilities. In a A4 paper or notebook, can you draw a straight line from left to right? The from left to right, draw a straight line. Right? And the law, the Mithineva Muluganama api is Salary mark. We'll have to mark the entire data on this straight line. We'll see how we can do it. If you can do it like this, it will be much easy. Right? Right. Okay. Then the amount and term, monthly single import shipment of US dollars 100,000 under LC terms, payable 90 days DA terms. Right? On the left side, the starting point of left, right? Itana makala US dollar 100,000 US dollars 100,000 left line yata pudiyata liyaganna US dollars 100,000 ekata yatin liyaganna usance 90 days usance LC 90 days usance LC ekila liyaganna lekatra api danna eka thamai import එක end ඕනේ. Then goods are expected within 2 months after establishing the import DC. Now, the import DC is established by the issuing bank, that is importers bank or the importers bank, right? So, take about 2 inches right ekata. The left and left again, right 2 inches chuti mark lianna LC issuing bank. LC issuing bank. LC issuing bank at input liagan. Right? LC issue karla goods in the kochra kalyana. Once you open the LC to receive the goods, 60 days. How much? 2 months. 2 months. 2 months, 2 months, right?
left එකේ starting point එකේ ඉඳන් මේ LC issued කියන ඒ point එකට උඩින් bracket එකක් ඇඳලා උඩින් bracket එකක් ඇඳලා දාන්න 2 months කියලා. 2 දාලා capital එක දැම්ම නම් ඇති 2 months. Right? LC එකේ අර starting point එකේ left එකේ starting point එකේ ඉඳන් LC issuing bank එකට documents ටික එන්න body ටික එන්න 2 months යනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක එන්නේ LC 90 days DA terms. 90 days DA terms. So once you receive the document, you have to settle the bill within on 90th day. You have to settle the bills on 90th day. දැන් එතකොට අර LC issuing කියන point එකේ ඉඳන් mark another 2 inches to your right, and keep a mark there, small mark එකක් පොඩි mark එකක් දාලා එතන දාන්න payment of import bill ඉලියටින් ලියන්න. එතකොට LC issuing bank එකේ මේ documents ආපු දා ඉඳන් කොච්චර කාලෙකින්ද අපි payment එක කරන්නේ? අපි දැන් remote මේ වැඩ කරන්නේ 90 days. 90 days. එතනයි අර payment of import bills කියන දෙක අතරේ bracket එකක් දාලා උඩින් දාගන්න 90 days කියන්නේ 3 months නේ. 3 months. 3 months වලින් අපිට ඒ payment එක කරන්න ඕන. But generally it takes 120 days to convert goods into cash. Generally it takes 120 days to convert goods into cash. Goods into cash කියන්නේ එදාට තමයි අපිට සල්ලි ටික හම්බ වෙන්නේ. එතකොට LC issuing bank එකේ ඉඳගෙන ඒ point එකේ ඉඳගෙන payment received කියලා කෙරුවට අපි කෙරුවලම දැන් edge එකටම දැන් ගහලා දානවා payment received කියලා. Payment received කොච්චර කාලයක් යනවද? 120 days. ඒ කියන්නේ 4 months. ඒකට යනවා 4 months යනවා. right? අපිට ඕන නම් LC issuing bank එකේ ඒ point එකේ ඉඳන් අර payment received කියන point එකට අපිට bracket එකක් දාන්න ඕන නම් 4 months දාගන්න. අර 3 months එකට උඩින් තමයි මම දාගත්තේ 4 months කියලා bracket එක. දැන් එතකොට බලන්න what is okay, we'll talk about this. දැන් මෙතෙන් නිකන් ඇඳගත්තා උගන්න issue එකක් තියනවාද? කවුරු අඳින්න ගිහිල්ලා වැරදිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවද? වැරදිට ඇඳගන්න එපා. එතකොට ඔක්කොම ගානක් වැරදිනවා. මේක මේ විදිහට ඇඳගෙන ගියොත් හරිම ලේසි. මොන හරි එකක් තියනවද? නැහැ. ඊගොඩ බලන්න අපි we have to do the payment 90 days from the day we have received the bills. But we will get the money from the buyers after selling the goods in the market after 120 days. After 2 months. Hello. Yeah. Hello. Can we explain it from the beginning, sir? Explaining from the beginning. Okay, fine. Okay, for people who want to have a better understanding, I'm explaining from the beginning. Pudha, what about the question you have seen now? Yeah. Question you have understood, right? I'm telling you how to do it, right? Just draw a single straight line from left to right and try to mark all these data and information on that
straight line. Right? එතකොට මේකේ එනවා මම කිව්වා left එකේ කෙරෝලෙම තමයි අපි මේ import කරන import කරනකොට එයාගේ supply ඉන්නේ left එකේ කෙරෝලේ. left එකේ කෙරෝලේ. There we write left එකේ starting point එකේ we write US dollars 100,000 90 days LC. Right? And then I ask you to keep another 2 inches to your right and then mark LC issuing bank. When the LC issuing bank open the LC, for them to receive the documents and the goods, it will take 2 months from the time they issue the LC. So therefore, I have asked you to the time period, the time gap from the very end of the or very starting point of this process, left එකේ initial point එකේ ඉඳන් LC issuing bank එකට බඩු ටික එන්න 2 months යනවා. Is it clear for you? Yes. Okay. Then after that we will accept the documents. Once we receive the documents, immediately we accept the documents, right? And those documents will be accepted to pay after 90 days because LC term is 90 days DA. අපි දෙවට තව අර point එකේ ඉඳන් තව right එකට තව 2 inches විතර ගෑදලා අපි දානවා තව point එකක් mark කරගන්න payment of import bill. Payment of import bill. So from the time we receive the document from the LC issuing bank, payment of import bills, the time gap will be 3 months. Is it clear? Yes, sir. Right. Okay. Then, but we have to do the payment after 90 days. But we will be receiving the money from the buyers, the local buyers, after 120 days. That is 4 months. So the end point of the right end එකේ තියෙන්නේ අපි දානවා payment received. Payment received. එතන ඉඳන් අර LC issuing bank එකේ ඉඳන් එතෙන්ට තියෙනවා 4 months. Right? Now my problem is, even though we are getting the money after 4 months, we'll have to do the settlement by 3 months. Then, where do you have the money? You don't have the money. Then what we are going to do? If you don't have money, then what we are going to do? We have to do the payment after 90 days. අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ 120 days වලින්. කොහොමද අපි pay කරන්නේ? Request a bank facility. Huh? Request facility. Yeah, Trade we have to request what is the facility we should request? Revolving import. Revolving import loan. Revolving import loan facility. Very good. Revolving import loan facility we'll have to request. For what time period? For what time period? Minimum මේ ගාන આવොත් අපිට ඇති. දැන් අර 100. නෑ අර දැන් මම ඇඳ straight line එක දිහා බැලුවා නම් ඩක් ගාලා හොයනවා. 3 months. 3 months වලින් තමයි ගෙවන්න ඕනේ. 3 months එකෙන් අපිට සල්ලි ගැන worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. සල්ලි ඕනේ 1 Huh? month. 1 month. 1 month. Because we'll have to settle the bill at the end of 3rd month, but we will be getting the money at the end of 4th month. So 1 month වල අපිට difference එකක් තියෙනවා. So එතනින් දාගන්න අර payment of import bill කියන තැන ඉඳන්
payment receivable payment received කියන එතනට ඒ points දෙක අතරේ අපිට දාගන්න පුළුවන් 1 month කියලා. ඒතර 1 month වලට අපිට import loan එකක් ගන්න ඕන. අපි මේ import loan එක අර 90th day එකේදී ගත්තා නම් ඇති. ඊට කලින් අරගෙන interest ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. කිසිම ඕන කමක් නැහැ. මොකද ගෙවන්න තියෙන after 90 days නේ. අපි එදාට ගන්නවා loan එක. කලින් arrange කරගන්න ඕන. arrange කරගෙන අපි එදාට loan එක ගන්නවා. Right. Then අපි ඔක්කොම දැන් මාක් කරලා ඉවරයි. Right? ඊට අමතරව තව එක දැන් මේක අපිට තියෙනවා. මීට අමතරව තව expense එකකට තව facility එකක් ගන්න ඕන. මොකද්ද? The clearing charges and custom duty for each shipment is 25,000 of the bill value. Right? දැන් ඒක මේ straight line එක අපිට මාක් කරගන්න බෑ. අර LC issuing bank කියලා අපි මාක් කරගත්තනේ මුලදී. අන්න එතන යටින් ලියා ගන්න LC issuing bank එකට යටින් තවත් යටින් ලියන්න. Clearing plus CLG plus custom duty 25% of the bill value ඒකත් අපි මතක තියාගෙන ඉන්න ඕන අපි ඒකත් facility එකක් දෙන්න ඕන. Right? Now tell me unmute your devices and tell me what sort of facilities we have to grant this customer. What sort of facilities we have to grant this customer? Shall we start from the very first one, then we'll go step by step. මොකද්ද අපි පළවෙනිම facility එක දෙන්න ඕනේ යාර. LC. Huh? LC. Yes, very good. Issuance of import LC. For how many months and how many what the amount for you US dollar is every month? 90 days DA. Yeah. Right? And ඒක ඔක්කොම අර ගානෙන් දෙනවා. හරියට මේ ගානේ දීනකොට අපි reasons දෙන්න එකක් දෙනවා මෙතන with reasons කියලා. ඒ reasons දෙන්නමයි කියන්නේ ඇත්තටම ගාන තියෙනවා. I think you people can remember, you can recollect your small age, year 4, year 5 එකේ ඉන්නකොට when your teachers give you a very simple sum on arithmetic, ඒගොල්ලෝ කියනවා to complete a job by 4 people, to complete a job by 4 people, to complete a job by 2 people, it will take 2 days. To complete a job by 2 people, it will take 2 days. If so, to complete the same job by 4 people, how many days will it take? How many days will it take? 1 day. 1 day. Very simple. 1 day. හරි. දැන් එතකොට අපි ලියනකොට ඔය මතකනේ චූටි කාලේ ගණන් හදනකොට ඒ විදිහටම කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඔක්කොම ඔය data ටික දීලා තිනවා මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ උත්තර දුන්නා. data ටික තියෙනවා මේ ගානේ. දැන් මේ ගානේ දිහා බලාගෙන බොරුවක් කරන්න ඕන. cut and paste එකක් යන්න තියෙන්නේ. cut and paste කරන්න බැරි හින්දා අපි බලාගෙන ලියන්න වෙනවා. right? එතකොට අපි කියනවා මොකද්ද මෙහෙම අපේ දැන් මේකෙම තියෙන එක අපි ගාන තියෙන එකම අපි හෙඩින් එකට ගන්නවා.
ගානේ තියෙන එකම අපි එදිනෙට ගන්නවා. එක ෆැසිලිටි එකකින් ෆැසිලිටි එකට ෆැසිලිටි එකකින් ෆැසිලිටි එකට. ඒකම කියනවා. හරිද? වෙන අලුතින්ම ගන්න ඕනේ නැහැ. අලුතින්ම ගන්න ඕනේ නැහැ. රයිට්. දැන් මේක අපි බලමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ chart එකට යටින් ලියන්න facility number 1. ඒක දැන් ලියන්න. මම දැන් ලියනවා. එතකොට අපි දෙගොල්ලම එකම දේ කියනවා. මම මේ බෝඩ් එකේ ලියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන එක මම ඔයගොල්ලෝ ලව්වා. ඔයගොල්ලන්ගේම පොතේ ලියනවා. facility number 1. facility number 1 එතන අර මේ කෝලන් එකක් දාලා ලියන්න issuance of LC issuance of LC facility issuance of LC facility right ඒක අපිට ඕන දැන් reason එක ලියන්න ඕන දැන් reason එක ලියන්න ඕන reason එක ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම මේක copy කරලා තියෙන්නේ reason එකට දැන් ලියන්න monthly single import shipment of US dollars 100,000 under LC terms payable 90 days DA terms. ඒක එහෙමම දාලා. Can you write that? ගාන තියෙනවනේ. amount and term කියන එක amount and term කියන එක. අතහැරලා අරගේ reason එකට දානවා. අර පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්ත ගණන් වල කළා වගේ මේකම ලියනවා. monthly single import shipment of US dollars 100,000 under LC terms, payable 90 days DA terms. Right? ලියවනේ. ඊට පස්සේ ලියන්න goods are expected within 2 months after establishing the import DC. ඒකත් ලියන්න ඕන. Goods are expected within 2 months after establishing the import DC. දැන් ඔය ටික තමයි අපිට එන්න ඕනේ LC issuance එකේ reason එක. ගානේ දීලා තියෙන එක බලාගෙන copy කරලා ඒක එහෙම ලියන්න. ඒක ලිව්වට පස්සේ දැන් අපි ලියමු කිරිම ගාන හදමු දැන්. amount is US dollars 100,000. US dollars 100,000. Right? US dollars 100,000 into how many times? When you make it 5 times. 5 times. 5 times. Tell me why 5 times? It will take 2 months to come for this goods to come, and Yeah. and another 4 months to get the cash. Yeah. Right. So should be Any 6 times. Any other answers? Any other answers? දැන් තමයි අපි හරියට ඉගෙන ගන්න යන්නේ මොනවද කරන facility කියන එක. Like your answer is wrong, but that has given us some very important area to think. Right? As we requirement. බෝඩ් එකේ හදනට වඩා සෑහෙන මට වෙලා යන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේක ඔයගොල්ලන්වත් මාත් එක්කම යන්නේ හින්දා. US dollars 100,000 when we open the LC, it will take 2 months after establishing the import DC to receive the goods and the document. And we started with monthly single import. So monthly we will have to do such imports. But when we open one LC, it will take 2 months to receive the goods and the documents. It will take, once we open the LC, one LC, it will take 2 months to receive the goods. හැබැයි අපිට monthly එන්න ඕන නම් එහෙමනම් මේ වගේ LC facility එතන US dollars 100,000 facility එක LC එක කරන්න.
ඒ වගේ facilities කීයකට මේක cater කරන්න ඕනද අපි? Every month we'll have to get import check. Goods are expected within 2 months after exhibition the import is. ඒතර එක month එක ඇරියාම ඒක එන්නේ බඩු වෙන මාස දෙකක් යනවා. හැබැයි ඒක මොකක්ද එන්න ඕන එහෙනම්? 7. No. අයි 7 නාවේ අර 2 3 ඒ ඔක්කොම එකතු කළාද? නෑ. So, 2 months and goods ආවට පස්සෙන් 3 months we are taking the DA terms. Come on. ඔන්න අතන තමයි ඔයගොල්ලෝ වරද්ද ගන්න. 2 months වලින් goods ආවට පස්සේ what you are going to do? What we are going to do? Answer can We accept the documents. Can I have your name, please? Tilipan. Excellent, Tilipan. This is 90 days DA terms. Then when we receive the documents, we accept the document. Right? When we accept the document, when we open the LC, we are creating LC liability. Am I correct? When we open the LC, we are creating a LC liability. Right? And when we receive the document, we accept the bill of exchange. At that point, when we accept the bill of exchange, we reverse the LC liability and we create acceptance liability. Natta me liability is triple, double acceptance එකක් කරනකොට once we accept, we are creating an acceptance liability by reducing the LC liability from the same amount. LC liability එතනින් හට නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ acceptance liability. නැත්නම් double මේ එකක් වෙන්නේ. double account එකේ තාම මේ එකයි import shipment එක. right? එතකොට අපි US dollars 100,000 වලට බඩු ගෙනාම ආපු ගමන් අපි accept කර ගමන් LC liability එක reverse. LC liability එක reverse වුණා නම් now we have the LC liability to use for the next LC. එහෙම නැතුව අපිට අත්පාරට ගන්න ගියොත් liability දෙන්න මිනිස්සුන්ට ඉඩම් කඩම් ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන ඔක්කොම විකුණන්න වෙනවා. එහෙම නෙමෙයි. එන්නේ අපි liability එක මාරු වෙනවා. liability එක මාරු වෙනවා. LC liability එක අපි ආපහු create කරගන්නවා. ආයෙත් අපි අලුතෙන් LC එක අරිනවා. එහෙනම් දැන් මට කියන්න මේ 100,000 ඒවා කීයක් අරින්න අපිට LC liability එකක් ඕනද? දෙකක්. Very good. Because once we open the LC, it will take 2 months to receive the goods. But first month we have opened. The second month also we have to open because we need monthly single import. ඉතින් එහෙමනම් බඩු ඇවිල්ලා documents ඇවිල්ලා LC liability එක reverse වෙලා acceptance liability එක first එකේ LC liability එක හදනකම් අපිට LC දෙකක් අරින්න ඕනේ. LC දෙකක් අරින්න ඕනේ. එහෙනම් 100,000 US dollars 100,000 into 2 equals to US dollars 200,000. So LC liability ka add limit passa tiyanna US dollars 100,000 into 2 equals to US dollars 200,000. That is the LC liability. LC facility එක තියෙනවා අපිට ඇති. මොකද අර පළවෙනි එකේ මේ document ආපු ගමන් අපි accept කරා. එතකොට ආපහු 100,000 reverse වුණා. 100,000 reverse වුණාම now we have 100,000 room to open the other LC. Right? Okay. Then facility number 2. මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? Acceptance. Very good.
Very good. Is that Philip? Yes, sir. Right, okay. Acceptance. Then revolving acceptance facility. Facility number 2, colon, then you have revolving acceptance facility. Acceptance facility. May first dalam දෙකතුන අපිට වෙලා යයි. කමන්නේ. මොකද මේ රිමෝට් එක ගන්න හින්දා මට ගොඩක් පැහැදිලි කරන්න වෙනවා. Revolving acceptance facility. So revolving acceptance facility එතින්ද කියන්න ඕන the bills are for 90 days DA term. The bills are for 90 days DA term. Therefore, the acceptance facility කියලා දාලා දැන් ලියන්න amount එක US dollars 100,000 into how many acceptance facilities we'll have to give before we do the payment of the first bill. The first bill we'll have to pay after 3 months. Am I correct? The first bill we have to pay after 3 months. එහෙමනම් the monthly bills එනවනේ. Monthly bills එනවනම් අර එහෙනම් ඒ වගේ bills කීයක් accept කරන්න අපිට facility එකක් තියෙන්න ඕන. 3. 3. Very good. 100,000 into 3. We call this thing a lead time. L-E-A-D, lead. L-E-A-D, lead time. Lead time. But the previous one, the lead time was 2 months. එතකොට අපිට තියෙන 100,000 lead time එකේ වැඩි කරන්න විතරයි. ඕව තමයි පොඩි right? Lead time එක වැඩි කරන්න. Lead time එක වැඩි කරන්න. Second එක lead time එක 3 months. ඒක තුනේ වැඩි කරන්න. එතන අපේ acceptance facility එකක් තියෙනවා US dollars කොච්චරද? කොච්චරද facility US dollars 600,000. නෑ. 300,000. මට එකක් අමතක වුණා. ඒකත් අපි ඉවර කළා මෙමු උඩේ එකේ මේක ඇවිල්ලා we have to convert to AKR facility දෙන්නේ bank එකෙන් dollar නෙමෙයි dollar facility දෙන්නේ FCBO customers. මේ ඇවිල්ලා normal customer කෙනෙක්. ඒතර අර උඩේ එක 100,000 into 2 US dollars 200,000. ඊගාට ඒකට යටින් ලියන්න therefore අර තිත්තුන තියෙන therefore US dollar යන්න US dollar 200,000 into 180. අමානයි LKR කොච්චරද? $36 million. LKR 36 million. LKR 36 million. එතකොට ඒක ලියා ගන්න ඒක තමයි ඒ කැලේට උත්තරේ. මේ ගණන් වල කැලෙන් කැලට ලකුණු හම්බෙන්නේ. ඔයා facility number 1 issuance of LC කියලා identify කළාම half a mark හම්බෙනවා. ඊගාට ඔයා reason එක ලියුවාම 1 mark හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ අර මේව ටික කියලා උත්තරේ ගත්තාම තවත් 1.5 marks විතර හම්බෙනවා. එතන අපි හිතමු 4 marks වගේ එක section එකකට එනවා. 4 marks විතරගේ section එකට 4 marks වෙන පුළුවන් 3 marks වෙන පුළුවන් ඒ ඊළඟ facilities අනුව. එතකොට අපි හැම step එකකටම ලකුණු දෙනවා. හැම step එකකටම ලකුණු දෙනවා. ඉතින් මේ ගානේ තියෙන්නේ අපි එක කෑල්ලක් හදලා ඒ කෑල්ල වැරදුනොත් අඩු ගන්න හරියකටවත් ලකුණු කීයක් හරි හම්බ වෙනවා. Right. Okay. Then facility number 2, revolving acceptance facility, US dollars 100,000 into 3, US dollars 300,000. Therefore, US dollars
300,000 into 180 here. LKR 54 million. LKR 54 million. Again, either. Oh, 54 million. What is the third facility? What is the third facility? Facility number 3. Loan for custom duty. Revolving STL facility. Revolving STL, short term loan. Very good. Revolving. Revolving short term loan facility. Right? Which are the short term facility? After first 4 bill months. 4 months. Nah. After 3 how months. many months? Huh? 4 months. 3 months. 3 months. The person who gave the correct answer 3 is the correct. He's correct. Hey, 3 months and a monkey pudding bracket together 3 months. After 3 months, payment take around. So lead time is 3 months. 3 months in payment take around. Payment take around something. Now we don't have money. That is why we are going for short term loan. Short term loan revolving. The facility number 3. Facility number 3 revolving. Revolving back to square one, revolving short term loan facility. Right? Sir, hello. Yes. So can you please explain again that how that 200,000 LC liability is coming? LC liability 200,000 comes. Yeah. Yeah. LC amount is how much? Now you have to answer me. Yeah? When I'm asking questions, you have to answer me. LC amount is 100,000. 100,000. Very good. Then when we open the LC, how long it will take to receive the goods and the document? 2 months. 2 months. But do we have to get shipments every month? Yes. Yes. If so, once we open a LC of 100,000, right? It can take 2 months to receive the goods. But the second month also, we'll have to import goods. We may process the unknown. We'll have to open LC. Right? So before we receive the documents of the first LC, how many LCs we have to open? How many LCs we have to open? 2 LCs. 2 LCs. We'll have to provide facility for 2 LCs. One is 49. One area, take a body in the document and the material 2 months. The second month, process manufacturing process local market is it clear? Yes, sir. Understood. You understood. Very good. Please ask questions because I'm also doing it in my career, right? From 2010, I'm lecturing. මේ වගේ අමාරුවක මමත් වෙట్లా නැහැ. හරිද? මේ ගණන් ටික මගෙන් ගණන් ඉගෙන ගත්ත එක ළමයෙක් වගේ. my classes ආපු ළමයිගෙන් අහන්න හැම ළමයෙක්ම exam pass වෙන්නේ මේක විතර නෙමේ DABF DBF හැම එකෙන්ම DBF හැම DIT හැම එකටම අපි මේ ගණන් දෙනවා.
හැම ළමයෙක්ම DABF වල හැම ළමයෙක්ම මගේ පාස් වෙනවා. මගේ පාස් රේට් එක 76 75 76 වෙනවා මගේ පාස් රේට් එක. ඒක වෙන්නේ මේ ගානයි ෆොරෙක්ස් ගානයි ළමයි හරියටම හදනවා. ඒ ගණන් දෙකට 40ක් ගත්ත ගමන් කොල්ල හරි කෙල්ල හරි පාස්. අපි අනිත් ඒවාට කොච්චර ලිව්වත් ෆුල් මාර්ක්ස් හම්බෙන්නේ නැහනේ. මේවට විතරයි ෆුල් මාර්ක්ස් හම්බෙන්නේ. ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ බොරු ලියනවා, පත ලියනවා, හොද මඩේ ගහනවා, හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මාර්ක්ස් අඩු වෙලා 20න් දෙනවා නම් 20න් you will get about 10 12 අතර වගේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් හිමින් කැපිලා යන්නේ. මේක ගාන හරියට හැදුවොත් you will get the full marks, all 20 marks. So that is why I'm asking you to go for it. And thank God, I think we have a plan to start the DABF by 8 December or something. එහෙම වෙලා දෙයියන්ගේ පිටේ කොහොම ගියොත් අපිට meet වෙන්න ඒ ඉතින් කියන්න බෑනේ හැමදාම හවසට bad news අරගෙන යන්නට යන්නේ. දැන් බුරල්ල හෙට ඉඳන් රිලීස්. ඒක අපිට මේක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වුණොත් අපිට we can meet. එක්සෑම් එකට ඉස්සෙල්ලා මම 8 දවසක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ගැරන්ටි කරන්න. ඒකනේ කියන්නේ. හරිනේ එතකොට දැන් කරලා ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක ගැරන්ටි කරගත්තොත් ඒකනේ කරන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ පාස් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම පාස් වෙනවා. right? Multiple choice එක 20 එකෙන් 14 ගන්නකො. 14 marks ගන්න. මේකට 20ක් කරගන්න forex එකට 20ක් දාගත්තොත් pass mark එක 51. එතරම් තියෙනවා 54. ඉතුරු questions එක ඕන ඉදිරි ලියාගත්තා. මෙරිට් එකකටම යන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඒක අපි plan කරමු. දැන් මට ඒකයි මම කියන්නේ ළමයි තුන්දෙනායි කතා කරන්නේ. අනිත් අය මම දන්නේ whether you understood or not. right? Whether you understood or not මම දන්නේ නැහැ. මට කියන්න බෑ මගේ මේකේ බලන්න දෙයක් නැහැ. කී දෙනෙක් ඉන්නවද දැන් ක්ලාස් එකේ? ඔර එක ළමෙක් බලලා කියන්නේ participants ලා 55. 51 වලින් ළමයි තුනයි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිත් 48ම මම හිතනවා තේරිලායි කියලා. තේරුම් නැත්නම් please අහන්න. මේ ගානෙන් පස්සේ අනිත් ගාන යනකොට අපිට අමාරු වෙනවා. right? කපන්න අපි කරමු. දැන් එතකොට facility number 2 3 වලින් වැඩි කලේ කියලා. Sir, I am non-banker. So can you please when exchange bank? So it's hard to get in things at the first time. Can you please when explain little bit more? Then now I have explained to you why we have given 2 times for LC, because we have opened LCs ne ek understood ne. Then the this question is okay, sir. When we go into next and other ones, can you explain a little bit more than this one? okay, revolving acceptance facility. Now when we receive the documents, immediately we'll have to accept. When we accept the document, the LC liability will be reversed, and we are creating a acceptance liability, right? Acceptance liability of 100,000, and the first payment of the first bill will be after 3 months. The lead time is 3 months. So within that 3 months, we have to have facilities to accommodate 3 acceptance. Every month a bill is coming. The first bill එක ගෙවුවාමනේ acceptance එක reverse වෙලා යන්නේ. acceptance liability එක reverse වෙලා එතකොට create වෙනවා short term loan liability එක. short term loan liability එකක් දීලා acceptance එක clear කරනවා. ඒ acceptance එක clear වුණාම then it's a revolving ආපහු ඊගා මාසෙක යන්න අපිට facility open වෙවි යනවා. revolving facility, right? I think
හැමතිස්සෙම මං කිව්වේ ලේසින් විදිය තමයි මේ lead time එකකින් වැඩි කරගන්න. අරක 3 months නේ. 90 days. 90 days නම් 3 months අපි 100,000 වැඩි කරනවා 3 වලින්. Every month you have to accept a bill until you pay the first one. The first one, once you pay the first one, then we reverse the acceptance liability and we create short-term loan liability. Short-term loan liability. Short-term loan එකක් දීලා අපි acceptance එක pay කරනවා. So the facility number 3 is revolving short-term facility. Now within the Liandona, you have to write revolving revolving short-term facility should be for 1 month. Should be for 1 month as the customer will receive cash for sales proceeds only after 120 days. Only after 120 days. අර මම මේ අලුත් එකක් නෙමෙයි කිව්වේ. Organic විදිහට කිව්වත් කමන්නේ. Generally it takes 120 days to convert goods into cash. Therefore, we have to provide a short-term facility for 1 month. 3 months වලට පස්සේනේ එන්නේ. ඒතර අපිට gap එක තියෙන්නේ 1 month. 1 month වලින් facility දුන්නාම ඇති. Because after 30 days, they will receive the full money for the first shipment. We will settle the loan. Once we settle the loan, again the loan liability will be open, and we are ready for the second bill, accepted bill to be settled. Mega harita is like a leash. A leash. How he is moving. First, he will touch one place, and then he touches the other end. Then he removes the first point එක remove කළා, දෙක මේක ළඟට ගත්තා, ඊළඟට අයිසර් තවටයක් ඈතින් තිබ්බා. ඒ වගේ තමයි. right? කුඩල්ලේ කරන වගේ අපි මේක එකක් ඉවර වෙලා අනිත් එකට යනවා. යනකොට අපි බලනවා කොච්චරට අපිට ඕනද කියන එක. දැන් ඒතර 1 month කියන එක පැහැදිලි නේද? right? ඒකේ මම මේකක් දුන්නා. Generally takes 120 days to convert goods into cash. Therefore, however, we have to pay the accepted bill in 90 days. Therefore, we need short-term loan facility for 1 month period. 1 month period. අර්ධකේ gap එක. එතකොට එතන එනවා US dollars 100,000 into how many times? 1 time. 1 month. Lead time එක 1 month. 1 month. US dollars 100,000. අපිට 1 month දුන්නාම ඇති. 1 month වලින් සල්ලි හම්බ වෙනවනේ. Once you receive the money, you will settle the loan. අපි loans තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. තව interest ගෙවන්න වෙනවා. Right? Immediately we settle the loans. And we are ready for the second one. These are revolving facilities. Then other facilities තුනම අපි දැන් ලියාගත්තා. තව facility එකක් තියෙනවා. Facility number 4. මොකක්ද ඒ? Facility number 4. What is that? Revolving import loan. Revolving import loan දුන්නානේ පුතේ. අපි facility number 3 එකේ. Overhead expense. Custom duty. Custom duty.
custom duty and overhead expenses remain, clearing charges and custom duty. Overhead done for overhead done for yeah. The overhead expenses will be borne by the client from his own funds. You have to be very careful when you are using words, right? It is for clearing charges and custom duty. What sort of a facility will it give? What sort of facility will it give? STL. STL. Any other answers? Overdraft. Huh? Overdraft. Overdraft. Can I have your name? Shanali. Janali, may neither. Oh, sir. Right. Janali is correct. Don't give short-term loans for custom duty. Where banks karna loku peradda. Because there's no import. These are custom duty and clearing charges. For that, we have to give overdraft facility or short-term import loan. Short-term loan kila danda. Import loan kila danda. Import kina vachane gandavad be. Right? Overdraft kina hunde. Right? Facility number 4. Overdraft facility. Overdraft facility. It is temporary or permanent OD? You can have a permanent OD for these things. Temporary OD එකක් කියන මදිනේ. හැම මාසෙම ඕනනේ. හැම මාසෙම ඕන. හැම මාසෙම මේ එක එක බිල් එනවා. ඉතින් ගෙවන්න එනවා. ඉතින් temporary OD මදි. මේක permanent OD එකකට හදා ගන්නවා මේකට. Right? එතකොට overdraft facility to clear overdraft facility to accommodate clearing charges and custom duty. Clearing charges and custom duty. Right? Okay. Yeah. Why shouldn't we give the STLs for this clearance or duty charges? STL vendor පුළුවන්. STL දෙන්න පුළුවන්. Short term loan. Right? Short term loan we can give or overdraft. But we can't give short term. How do you decide the amount of short term? Don't use short term import loan. Right? And the other thing, if you are giving a short term loan, every month you have to go on getting the loan application signed by the customer. Am I correct? The bankers, every time when you give a short term loan, the customer has to come and sign all the necessary documentation. No, sir. We are taking it as a revolving facility. No, it short term loan පුළුවන් or overdraft facility පුළුවන්. Right? But not short term import loans. Right? Import කියන වචනේ ගාවන්න එපා. ගේවොත් වැරදි. ළමයි ගොඩක් මේකටත් import දානවා. Clear? Okay. Yes. Yeah. Then you have to say either details for the reasons, either overdraft facility, revolving overdraft facility, or revolving short-term loan facility to meet the 25% of the bill value as clearing charges and custom duty. Right? Okay. Then කොච්චරද 25% කියන්නේ bill value එකේ? Bill value is 100,000. එතකොට custom duty and clearing charges comes to about US dollars 25,000. 25,000. US dollars 25,000. Into how many times? What's the lead time? 4. Until we receive the full Payment. 4 months. 4 months. Very good. Very good. Right? Until we receive the full payment after 120 days, every month we'll have to
pay this money. ඒව හම්බුනාම තමයි එන්නේ. එහෙනම් අපි මේක දාන්න ඕන 4 times. Lead time එක 4. I think now you people can understand. තවත් තේරුම් නැති අය ඉන්නවනම් අහන්න. දැන් ගොඩක් කට්ටිය අහනකොට ඒ වගේ gray areas හදාගන්න පුළුවන්. එතන US dollars 100,000. Then therefore US dollars 100,000 into 180 ඇවිල්ලා LKR 18 million. LKR 18 million. LKR වලින් යන්නේ. Finish. දැන් මේ facility හතර ලිව්වා නම් 20 marks හම්බ වෙනවා. reasons ටිකත් එක්ක. reasons එක මේකෙන්ම ගසා ගන්න තියෙන්නේ. right? මෙතෙන්දී තව එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට. Before I go to the next sum, little bit complicated, but before I go to that, now you have to understand, you have to think critically. You have to think critically. Nikan uding back. You have to think critically and understand what is going to happen to these facilities every time when we are every situation, right? We need the first facility to open LCs. When we open LCs and when we receive the documents, then we have to the LC liability will be reversed, and then we will be creating acceptance liability. Okay, now I am asking a question. Shanley, then answer me. If it is a site LC, එතකොට payment එක අපිට එවෙලේ කරන්න කොයිලාද කරන්න ඕනේ site LC ගන්න. We have to do the payment at the time we receive the documents. At the time we receive the documents, we'll have to do the payment. There's no acceptance, right? Immediately we have to settle. We have to settle the bill. Then only we'll give the documents to the customer to go and clear the goods scale, right? එහෙනම් bill settle කරන්න උනොත් මේක site එකක් වුණොත් මේ ගානම මේක site එකක් නම් එතකොට short term loans US dollars 100,000 into how many times? 4. 4. Very good. Very good. 4 So I times. have another question. Yes. Sir, now to settle the bills, we used to give normally revolving import loans, right? Now, once after acceptance, when the bills are to be settled, we used to give revolving import loans. Yes. We use the word revolving import loan because this is regarding import. This is relevant to an import. That is why we are giving the import loan. නැතුව අර overdraft කියලා අපි ගන්නෙ නැහැ. මොකද ඒක මේක හරියට match වෙන්න ඕන. Because that acceptance, we are going to settle the acceptance by giving an import loan of 1 month. හැබැයි ඒක 4 months කියලා දෙන්න එපා. අපිට ඕනේ just to match the difference of the period, right? ඒක හරිද? ඔයා දැන් තව තියෙනවද questions? Now, sir, and sorry to disturb you. No, it's okay. It's okay. Now, suppose it's a site LC, then the total tenor will be not the 30 days, should be like 120 days, right? මොකටද? If it's a site LC? Site LC, it will be the total tenor will be 120 days. Yes. Right? It will be total tenor will be 120 days. Then that is why we have to give a short-term import loan facility for 100,000 into 4 times, 400,000. So when we have import loan facility of 400,000, we are not going to withdraw all 400,000. Are we going to do that? No.
the first month, once we receive the documents, we will debit short-term import loans and credit the LC liability, so that LC liability will be reversed. Right. The second month, we are going to reverse the LC liability and debit short-term import loan facility. Then short-term import loan facility ke balance after 2 months. Huh? After 2 months, what's the balance in dollars? 60 days. Huh? 60 days. How much? 60 days. No. Days mein manghane. Now, what is the short-term loan balance after 2 months? If it is site, මේ කතාරන්නේ. දැන් මේ අරගානි වල මේ site එකක් නම් කරලා යන්නේ. First month again, after 1 month, it will be 100,000 kuani. After 2 months, what is the balance? 200,000. 200,000. Because still we have not settled any bills, right? Third month, 300. 300,000. Fourth month, 400,000. 400,000. ඒක තමයි අපි 100,000 into 4 දුන්නේ. 100,000 into 4 දුන්නේ ඒකයි. ඒ අතරේ අපි තුමු මේක අද අපි 400,000 දැන් දීලා තියෙනවා. No issue. We can now දවස් දෙකක් ගිහිල්ලා හරි we will be collecting the full money. So before we reach the 5th month, we have already collected all the money what we have to collect for the first bill, very first bill. And 120 days len collect කරගන්නවානේ. එතකොට අපි loan එක settle කරනවා. We settle the loan by how many dollars? 100,000. Very good. මං හිතන්නේ ඔයා කතා කරන දුව කවුද? Maheshi. Maheshi from Ceylon Bank. Ceylon Bank. Maheshi, this should be the thinking pattern, right? I hope and I pray all the others are also thinking in the same pattern. But what Maheshi is answering is perfect, right? Now we are settling the bills, the outstanding by 100,000, right? Then now what's the balance remaining? 300,000. 300,000. Still, we are within that limits. Yes. 400,000 එකේ limit එක ඇතුළත තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 5th month එකේ අරක එනකොට අපිට පුළුවන් accommodate කරන්න. පුළුවන්. Can. We can accommodate. Can. Very confidently you answered can. Right? That's the answer I need. Can. Yes. We can do it. Right? Then again we are settling another 100,000. ඒ වගේ හැමදාම අර කුඩෙල්ල වගේ අපි 100,000 give යනවා. Right? එතකොට අපි මේක open up කර යන් ඉන්නවා. ඒක අපිට බැරි වෙනවා if we have given the facility for 2 months or 3 months කියලා දුන්නා නම් අපිට බෑ. 300,000 කියලා දුන්නොත් අර මිනිහා අමාරු වෙන්නේ. customer අමාරු වෙයි. ඒකෙන්ද අපි ඒක 4 months වලට දෙන්නවා. If it is site. Clear? Yes, sir. Thank you. Yeah. So import line facility within which scale then I compose? Import line facility that within which LC line this much and that's the I think a import line facility and not for imports, right? You are a banker? Yes, sir. Which bank? DFCC. DFCC, right. Normally we give LC facility, import facility of 500,000 or something, within which LC facility is 200,000. That's what you are trying to tell me. Yes. Yeah. Then we should know if we have LC facilities for 200,000, we have to set aside
LC facility of 200,000. For settling of import loans, then we'll have to keep the balance 300,000. But any given time, you can't exceed the overall 500,000. At any given time, you can't exceed the overall 500,000. You got the answer? Yes, for this sum, whether we can use that type. මේ සම්පූර්ණ ගන්න දෙපා. ඔයා මේ අහක ඔයගලගේ බැංක්ස් වල තියෙන සිස්ටම් එකක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. within which කියලා අපි එනවා. within which කියලා අපි දෙනවා. Right? But when we are giving facilities to for the purpose of doing these sums, right? You do it as I am telling you. But actually, when in bank to bank, there are different ways of giving these facilities and interpreting those facilities. But අන්තිමේදී අපිට එක වගේම තමයි එන්නේ. ඒක දැන් මේ වෙලාවේ කතා කළොත් ඔය මේ ඉන්න ළමයි 51ම කන්ෆියුස් වෙනවා. ඒකින්ද අපිට ඕනේ එක්සෑම් එක පාස් වෙන්නයි එක්සෑම් එක ගන්න හදන්නේ මේ විදිහට තමයි සිම්පල්ම මෙතඩ් එකේ යන්න ඕනේ. within which ඇතුළට ගන්න එපා. within which ඕන ඔයා වැරදි නෑ. ඔයා හරියටම හරි. you must be in either trade or credit. Which department? Credit. Credit, definitely. Trade department තමයි අපි within which දෙන්නේ. ඒක දෙන්නේ entire import facility. But you have to specify within that overall facility how much is for LCs, how much is for bills, how much is for shipping guarantees. But any given time you can't exceed the total overall balance. Right? Total overall balance. Within which අපි දුන්නට පස්සේ LC අර මේ ඔක්කොම දාලා නිකන් තිබ්බොත් එහෙම මෙහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. Some banks, I know these people are giving import loan, import loan නෙමෙයි මට mix වෙනවා. Import line is for 10 million. 10 million import line within which LCs, import bills, shipping guarantees, acceptance to be handled. ඒ වගේ වෙලාවට අපි අරවෙන් ඕන එක if we have open LCs up to 800,000, we can before we receive the first bill. We can open LCs up to a total of 8 lakhs. හැබැයි දැන් බිල આવොත් first එකේ බිල first LC එක 300,000 නා first LC එකේ බිල එනකොට දැන් කොහෙද facility එකක් තියෙන්නේ? ආපහු අරවෙන් අඩු කර කර යන්න ඕන. ඒකින්ද තමයි මේ වගේ specific මේවා දෙන්න. specific දෙන්න. නැත්නම් මේ ටික ඇඩ් කළා නම් ඔයගොල්ලෝ බලයි මේ facility number 1 36 million, second one 54 million, third one 18 million, fourth one 18 million. How many millions? Right? Within which දුන්නාම ඊළඟ ඉර වෙනවා එක තැනකදී. මේවා cash lines එනවා, collateral එනවා. දැන් ඕවා මම අපි උගන්වන්නේ credit functions වලදී අපි වෙනම විදිහකට උගන්වනවා. මේක trade එකේ මේ ගාන හදාගන්න විතරයි මම මේ කියන්නේ. But this is the basics. These are the basics. Right? Okay. Shall we try the second one? Can you read the question?
මේ සම් එකේ පොඩි චේන්ජ් එකක් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට නැත්නම් මේ වෙලාවේ ගාන complicated වෙන හින්දා DC to be issued 1 2 3 fourth point. DC to be issued 30 days prior to the date of shipment. Make it 30 days, not 45 days. 30 days prior to the date of shipment. අද මේ ගණන් තුනක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆස්ට් ඩේ එකේ ගණන් තුනයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ. මට පේන්නේ ඒ ගාන අපිට යන්න පුළුවන් අද. අනික ඕගොල්ලෝ කට්ටියක් you ask questions. That's what I need. Have you gone through? Can somebody tell me you have gone through? After that I'll start explaining. Yes. Yeah, okay. Right. Now I'm going to explain it to you and discuss with you again. Now you have gone through it now. Now you answer. Our customer TCP Limited. Business importers of electrical items. Local market they couldn't name. Oh, local market. They are also local market. Okay. Amount and term, monthly single import shipment of US dollars 100,000 each month under 80 terms. Payable 90 days from the date of shipment. Payable 90 days from the date of shipment. හොඳට ඔළුවට ගන්න. 90 days from the date of shipment, right? ඒ වචනේ හොඳට ඔළුවට ගන්න ඕන. Then DC to be issued 30 days prior to the date of shipment, not 45, 30 days. Goods will be received by TCP Limited 30 days from the shipment date. In Japan, මෙහි ඉඳන් එන්නේ USA වලින් නම්. Right? Goods are sold immediately in the local market for 120,000 on 90 days credit terms. So they are selling the goods in the local market for 120,000, right? On 90 days credit terms. 100,000 again, they will sell it for 120,000, but they will get the money only after 90 days. Their monthly overhead expenses that the bank is required to finance amount US dollars 5,000 from the date of receipt of the first shipment. You are required to structure a package of facilities to meet the customer's requirements, especially each type of facility and the revolving limit needed for each facility with reasons. Right? For each financial facility, state the security documentation to be taken and any special conditions that you would lay down. For the කැලලක් තියෙනවා දෙවෙනි එක. ඔකත් exam එකට එන්න පුළුවන්. Right? Assume US dollars 1 is equal to AKR 180. Now, I'll give you 2 minutes. 2 minutes. Can you draw the straight line and mark whatever you can on that? Mark whatever you can on that. Because I want you to do this. Then ගණන් ටික ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන. To draw the straight line, you don't have to think about it now. Just draw a straight line. Then, like the first sum, try to mark whatever you can on the straight line.
මේක අන්තිම එක මට හිතුවා තුනෙන් පස්සේ විතර ළමයි මිසින් යනවා. ඊට කලින් මම මේ කියන්නේ. I think IBSL has uploaded two presentations to you. Am I correct? Structuring and URC 522? Yes, sir. Yes. That URC 522 part, I want you to do and come prepared to discuss the all 10 questions next week. Right? ඒ වගේ questions තමයි ඔයගන්ට exam එකට එන්නේ. මට කියන්න එපා pass papers කළේ නෑ, අරක කළේ නෑ, මේක කළේ නෑ. ඔන්න pass papers කරන්න මම. Right? So it is, I have given that for you to do and come ready next week to discuss it. Right? හැම කෙනෙක්ම කරගෙන එන්න. Since you are doing it from home, try to give the exact URC article. Exact URC article. Not now, homework. Right? Okay. Then make correct. Okay. Right. Now we'll draw the straight line. And the left take a extreme left. You have to mark the LC value and the terms. What mentioned there? US dollars 100,000. Right? 90 days from the date of shipment. 90 days from shipment. ඒවා හරියට මර ඒ පොයින්ට් එක යටට එන්න එකට ලියා ගන්න. එක දිගට ලියන්න එපා. එක දිගට ලියුවොත් දකුණු පැත්තත් කෙරවලට නැකම් ලියයි. Right? Okay. Then the shipment. Keep about 1.5 inch and put a mark. 1.5 inches from left to right. Then put a mark. Right? එතන ලියන්න shipment කියලා. ඒකට යටින් ලියන්න shipment කියලා. Now opening of the LC and the shipment date, what is the time period? 1 month. 1 month, 30 days. 1 month, 30 days. Right? අර බෙදෙන්න ඕන හින්දා තමයි 1 month කියලා ගත්තේ. 45 days ගත්තා. ගාන හදන්න පුළුවන්. but ඔයගොල්ලෝ තව අප්සෙට් යනවා. 1 month. එතකොට අර extreme left එකේ ඉඳන් shipment එකට 1 month. ඒක මාක් කරගන්න. Then from shipment date to receive the goods by the issue, receive the goods and documents, how long it will take? How long it will take? 3 months. From 3 the months. shipment date? Huh? 1 month. 1 month. Again 1 month. Goods will be received by TCP Limited 30 days from the shipment date. 30 days from the shipment date. Again,
1 month from the shipment date, put another arrow or something එකකට දාගන්න මාර්කයක් දාගෙන ඒක එතනට දාගන්න goods and documents කියලා. goods plus යටි ලියන්න documents. goods plus documents එනවා. එන්නේ 1 month එනවා from the shipment date. Okay, then goods will be received by TCP Limited 30 days from the shipment date. Goods are sold immediately in the local market for 120,000 on 90 days credit term. On 90 days credit term. ඊට කලින් අපිට එකක් තියෙනවා. When we receive the documents, 1 month after the shipment, you will receive the documents. එතකොට දැන් මෙතන සමහර පුතාලා දුවලා හිතයි documents උයි goods උයි එක දවසට දෙන්නේ කියලා. නෑ. ඒවා වෙනස් වෙනවා. හරිද? We assume that we are going to receive everything in one day. That is the way we are doing these sums, right? Pudi venaskam 1 week, 5 days, 6 days differences in the put on. ඒක අපි ගන්නේ නැහැ එහෙම. goods ඉන්නේ මෙච්චර කාලෙකින් document එනවා මෙච්චර කාලෙකින් කියලා ගන්නේ නැහැ. goods and documents එක දවසේ ආවයි කියලා හිතාගෙන තමයි ගාන හදන්නේ. right? ඒකත් මම කියන්නේ පැනත්තම් කියන්නේ සර් මොකද එහෙම කරන්නේ කියලා. That is the way, not by me, everywhere, even in London or Paris, when we are doing these type of facility structures, this is the assumptions we are taking. These are assumptions, right? Okay, we assume that the goods and documents are received 1 month from the shipment, and at that particular point, there's a very important thing we have to do for the customer to release the goods. They have to get the BL and the documents, right? එහෙමනම් එයා මොකද කරන්න ඕනේ? මේක ඇවිල්ලා users බිලක්ද site බිලක්ද? users බිලක්. කොහෙන්ද කොච්චරකින්ද ගෙවන්න ඕනේ? 90 days from the date of shipment. 90 days from the date of shipment. Now tell me, right? The bright people, now tell me, how many days after receiving the goods and the document we have to do the payment? So first we have to do the acceptance. Acceptance again payment. 2 months. 2 months. 60 days. Not 3 months, right? 2 months, because it is say 90 days from the shipment date. Already 1 month has gone. Already 1 month have gone from the shipment date. Then we are having remaining 2 months. So we have to right take a right hand side 2 months kila dala podi arrow එකක් දාලා ගහගන්න එතන arrow එකට acceptance payment කියලා ලියගන්න. acceptance payment එක කරන්න ඕන අපි 2 months වලින්. Right? Okay. Then goods are sold immediately in the local market for 120,000 on 90 days credit terms. Now, when we receive the goods, we accept the documents. So acceptance facility will have to create, right? LC facility will be reversed, acceptance facility will be created. Then we have to, we will sell in the local market, but we immediately sell. Wholesale ටක් ගාලා ගෙඩිය පිටින්ම දුන්නා එක අපි හිතන්නේ assume කරන්නේ. ඒක සල්ලි ටික හම්බ වෙන්න කොච්චර කාල යනවද? 90 days credit terms. Right? Then it will take funds to receive, that is US dollars 120,000 අපිට හම්බ වෙනවා. අර goods and documents වලින් නම් එතෙන්ට උඩින් bracket එකක් දාලා
දාන්න 3 months. 3 months යනවනේ 90 days. Right? Okay? දැන් ඕන්න හදාගන්න පුළුවන් මේ ගවම ඉතුරු ටිකත් අර ෆස්ට් බිලේ ඇක්සෙප්ටන්ස් එක කරනකොට අපිට කොච්චර ටයිම් පීරියඩ් එක ගැප් එකක් තියෙනවද අපිට රිච් කරගන්න before we receive the money? 1 month. 1 month. But I have the 1 month period. Yes, 1 month. Yeah, 1 month. Because so after 2 months, 1 month අපි අරක අපිට 1 month තිබුණා නම් ඇති. ඒතර ඒ from the acceptance payment to funds received එකට 1 month කියලා දාගන්න. All together 3 months enough. Right? I think you got it. And their monthly overhead expenses is 5,000 from the date of receipt of first shipment. 5,000 neva 1, 2, 3 times January. Right? Now, can you write down the facilities? Facility 1, 2, 3, 4. Iyan bantak gala. Meka karanna mona. Nokara be. Hama lamekම කරන්න ඕනේ. ඉතින් කරගෙන යන්න ඕන. Facility 1 දැන් මාත් ලියනවා. උගලත් ලියන්න. Facility number 1. Issuance of import usance LC. Usance LC. එතකොට ඒකේ detail එක ලියන්න, reasons ලියන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ reasons නොලියුවත් reasons ලියන්න ඕන. නැත්නම් ගහලාම තියනනේ with reasons කියලා. Otherwise you won't get full marks. Right? Reasons තමයි monthly single import shipment of US dollars 100,000 each month under LC terms payable 90 days from the date of shipment. Etc. ඒ ටික ලියන්න. ලියලා ඒ ටික ලියන්න එහෙම මොකක්ද? ගෑනු දෙන්නෙක් වැඩ කරන්න දවස් දෙක නම් ගෑනු හතර දෙනෙක් වැඩ කරන්න දවස් කීයද? කීයක් කරනවද ගෑනු දෙන්නෙක් වැඩ කරන්න දවස් දෙකයි. ඒ වැඩේම ගෑනු හතර දෙනෙක් කරනවා නම් දවස් කීයක් එයිද? කොච්චර යනවද? මේ පොඩි කාලේ ගණන්. ගෑනු දෙන්නෙක් වැඩක් ඉවර කරන්න. They will take 2 days. If 4 ladies, huh? 1 day. Huh? 1 day. 1 day. පුතා හිතනවාද 1 day කියලා? ගෑනු හතරක් ඉරිසර්ච් එකම දවස් 5ක්වත් යනවා කයියක් ගාගෙන. මම වීඩියෝ එක කිව්වේ නැතුව නේද? ගෑනු දෙන්නෙන් නම් ඔය වැඩේ කොහොම හරි දවස් දෙකකින් ඉවර කරයි. ඔය හතර දිනක ඉවර සෙට් වෙච්ච එකම උපදුප කීකිය නල් නිලියන්ගේ විස්තරات කතා කර කර ඉඳී අඩු ගන්න දවස් හතරක්වත් ඒ ගැන. right? ඒ ගැන හිතන්න නැතුව මේක කරන්න ඕන. issuance of import LC අර විදිහම හැල්ල ලිව්වා. ඊට පස්සේ US dollars 100,000 into how many, what's the lead time? I would like to receive the correct answer. What? දැන් අර chart එක අර straight line එක දැක්කම උගල කෙලින්ම කියනවා lead time එක. How many such LCs we should open facilities? 100,000 into 1, 2, 100,000 into 2. 2. Very good. 100,000 into 2. 1 month before the shipment, and we take another 1 month to receive the goods and the documents. And meanwhile, we need monthly single imports. Ena හැමදෙස්සෙම අරක 1 month 2 months. එන ඒක තමයි lead time එක 2. Lead time එක
2, right? Right? US dollars 200,000. US dollars 200,000. Therefore, US dollars 200,000 into 180. Clear? 36 million, eh? Rupees 36 million. Then facility number 2. What should be the facility number 2? Now we have received the documents. Now we need one facility. Then LC facility got full. Then you can clear කරගන්න නම් මොකක්ද අපිට ඕනේ? ACB, acceptance. Acceptance. Very good. Acceptance. How they give it? Mahesh. Mahesh. Very good, Mahesh. Right? Acceptance. You need acceptance facility. Is there acceptance facility? Facility number 2. Revolving, then the revolving acceptance facility. Revolving acceptance facility to accept import bills. To accept import bills. Right? Then AK reason එකකට මොනවද දාන්නේ අපේ? ඒ ගාන තමයි හැදුවේ නෑ. ඒකට reason එක දාන්නේ කොහොමද? අපි දාන්නේ as per the LC terms, as per the LC terms, the bills are 90 days from the date of shipment. The bills are 90 days from the date of shipment. Before receiving the documents, 1 month has already passed. 1 month has already passed. ඔන්නන් ලියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් within brackets shipment period. Shipment period. Right? Therefore, the first acceptance has to be settled. First acceptance has to be settled how many days from the acceptance? How many days from the acceptance of the documents? The first shipment has to be settled. Then ඉතුරු කැල ලියන්න පාව. මං අහන්න ප්‍රශ්නේ how many days from the acceptance? 2 months. 2 months. Very good. Very good, Buddha. 2 months. Right? There are 2 months. The shipment has to be, sorry, madam, can you tell me what I have mentioned? The acceptance has to be settled. The acceptance has to be settled 60 days or either 60 days or 2 months from the date of acceptance. From the date of acceptance. Right? ඒක තමයි reason එක. ඊට පස්සේ දියන්න එම්පලොයි කිය දෙන්නේ US dollars. ඔව්ඩලා අනේ පන්ති වගේ අර චූටි කාලේ පන්ති වගේ කෑක් ගහලා කියන්නේ කට්ටිය එකට අනස් එකම. 100,000 into what's the lead time? 2 months or 3 months then? 2. 3 months එන්නේ මොකද
1 month has already passed before we receive the documents. They had 2 months only. 100,000 into 2 US dollars, 200,000. Then US dollars equal line again, therefore US dollars 200,000 into 180 equals to rupees 36 million. Right? එතකොට අපිට ඒක ඕන. Then what the third facility? Facility number 3. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? What the facility number 3 එක? Straight line එක develop කරනවා ටක් ගාලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕනද? We have to settle the acceptance payment නේ after 2 months. Right? ඒකට මොකක්ද අපි ගන්න ඕනේ? Facility එක. Revolving import loan. Revolving import loan facility. Very good. Right? Facility number 3, revolving import loan facility to settle accepted bills. To settle accepted bills. The reasons on the 60th day from the acceptance date, on the 60th day from the acceptance date, we have to settle the bill. We have to settle the bill. But we will be receiving the money from the local market only after 90 days. Only after 90 days from goods received to the country. From 90 days. From goods received to the country. Therefore, we need to bridge how many months period? 1 month. 1 month period. We need to 4 months kiwane kawada? 1 month. 1 month. 1 month. Yeah. We need to bridge the 1 month period before receiving the funds. 1 month period before receiving the funds. Practically yana reason එකද. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා. දන්න ටික තමයි දැන් ඔය එන්නේ. Right? එතකොට අපිට කොච්චර දෙන්නේ? US dollars 100,000 into 1 month US dollars 100,000 ego paylian US dollars 100,000 into 180 rupees equals to LKR 18 million. LKR 18 million. හරි ඒක හරිද දැන් ඊට facility number 4 facility number 4 facility number 4 එක මොනවද දෙන්නේ මොකද්ද අපි දෙන්න facility එක
revolving short-term loan or overdraft facility. Revolving short-term loan or overdraft facility to cover the overhead expenses. To cover the overhead expenses. ඒක රීසන් එක ලියන්න වෙන්නේ every month overhead expenses are US dollars 500 US dollars 5,000 from the date of receipt of first shipment. ගාන හිමම ලියලා දාන්න. කීයද එතකොට එන්නේ? US dollars 5,000 into how many times until we receive the first මේ පළවෙනි එකේ සල්ලි ටික ඔක්කොම හම්බ වෙලා loan එක settle කරනකම් මාස කීයක් අපිට ඕන වෙනවද? 3 months. 3 months. දැන් උගන්න හොඳට ඔලුවට ඇටලා තියෙන්න ඕන lead time කියන එක. lead time එක ඔලුවට ගත්තා නම් මේ ගණන් simple. දැන් බලන්න ලකුණු ටික 15,10යි. then therefore US dollars 15,000 into 180 here then 2.7 million. 2.7 million. තමන් මේ ටික හදාගත්තා නම් අමාරුවක් නැහැනේ. ශාම්ලි අමාරුද මේක? මහේෂි? දැන් No, sir. Okay. Okay, sir. note කියන්නේ you have a problem. No, it's all right, sir. We understand. note over මම්බරනා. I can read it. Right? Okay. It's all right. දැන් තමයි යා ඉදෝ ගන්න බලමු. ඔය කියන අටවටේ කොහෙද වීම කියලා. හරි. මම විහිළු කරන්නේ විහිළු කර කර යන්නේ මේ අමාරු subjects අමාරු areas යනකොට I don't like to be serious. සමහර ඉන්න සර්ලා ඉන්නවා මේවා ලොකුවට අම්බරගෙන උගන්වනවා. ලොකු ලොකු වචන දාලා. මම මේ සිංහල ඉංග්‍රීසි කලවම් කර කර මම මේ විහිළු කර කර යන්නේ ටක් ගාලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ බද්ධ වෙලා මේ වැඩේ ඉක්මනට යන්න. අර මේ විහිළු කරන්නේ ඒකමයි. මේ අනික ඇහැට දකින්නෙත් නෑනේ. අපි මේ කරන්නේ. right. දැන් ඒ පාර්ට් එක ඉවරයි. දැන් ගොඩක් ඒ ඔය ටිකට අපිට හම්බ වෙන මාක්ස් ටික යනවා. තව එක කැලලක් යනවා B. B එක ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. අයිසරක් මම උගන්වන්නේ නෑ මේක. හරිද? පස්සේ කියන්නත් එපා ඒ ගැන්වේ නෑ කියලා ඔබට දුන්නා. For each financial facility, state the security documentation to be taken and any special conditions that you would lay down. And normally, in sums, if the facilities are number of facilities are 4 or 5 or 6, එහෙම වුණොත් ඒ එන විදියට මෙන්න මේ B part එකට ලකුණු 6ක් විතර වගේ අයින් වෙනවා. දැන් මේකේ ලකුණු 4ක් අයින් කරනවා. ඒතර ඔයගලන්ට 16 marks තමයි මුල එකට හම්බ වෙන්නේ. 4 marks each හම්බ වෙනවා. හම්බ වෙලා අන්තිම part එකට 4 marks තියෙනවා. For each financial facility, state the security documentation to be taken and any special conditions that you would lay down. Right? Then एक आप देना मैं exam paper के देना how many marks के लिए. Then क्या नबान नोटा for each financial facility, state the security documentation to be taken and any special conditions that you would lay down. मैं under B. इतो टा गुरु क्या नोना the facility 1 for facility 1 issuance of import use and sales. Import use and sales. एक यतिन लियाना security documentation. Security documentation. What are the security documentation?
අපි ඉගෙන ගත්තේ වෙන් අරගෙන General Security Agreement. pardon General Security Agreement. super is that channel is it Oh, sir. Yes. only excellent right mama I didn't expect that answer from anybody general security agreement general security agreement excellent channel general security agreement ඒක එනවනේ ඒක ගන්න ඕන අපි ඊට පස්සේ තව එකක් LC application. LC application very good LC application any special conditions that you would lay down any special conditions that you would lay down LC එකේ මොන හරි දාන්න දෙනවද conditions මොකක්ද දාන්නේ මොකද අපිට දාන්න පුළුවන් any special conditions that you would lay down Latest date of shipment. very good who is that Delivered. Philippine. Super. Being a non-banker, hats off to you. Right? I know you told me that you are not a non-banker, but the No, correct. sir, I'm a banker. You're in a bank. In a matter how they connect the man, I'm not a non-banker. It's Sandarwan. Anyway, good. Latest date of shipment. ඒක නැත්තම් අපිට ගන්න බෑනේ. අනිත් ඉතුරු ටික. තවමකට දාන්න දෙනවද අපිට මේකට? ඒක තිබ්බනම් ඇතිනේ. ඔය ටික තිබ්බනම් අනිත් ටික inspection certificates අර මෙයා special conditions ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. right? මේකේ එකම එකක් තියෙනවා ඒකත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න එක හොඳයි. Most of the sums, the shipment period will be 2 weeks from the date of shipment. On the money igaveka mangata goods and document to be received in Sri Lanka 4 weeks from the shipment. I got 4 weeks. I got 4 weeks and some other dama 2 weeks in the dama. Right? Some other done 2 weeks killer. A 2 weeks killer out tema අපිට දාන්න වෙනවා මේ presentation period to be less than 14 days worth, less than 10 days worth දාන්න වෙනවා. After the shipment මේගොල්ලෝ bills present කරන්නේ. ඒතකොට ඒක normal විදියට 21 days තිබුණොත් මෙහෙ demurrage කියවන්න වෙනවා. දැන් මේක නම් 30 days කියන්නේ demurrage එකක් ඕනේ නැහැ. ඒකේ condition එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. As per the UCP 600 article 14 it is maximum 21 days තිබ්බම ඇති මේක අපිට අතුරට එනවා. ඒ 1 month තියෙනවනේ නේද? දැන් අපිට එතකොට ඒක shape ඒකෙන්ද latest shipment date එක දැම්මම ඇති. Right. Then for the second one, acceptance. What is the security documentation? මොකද්ද? Security documentation එක.
Come on. General knowledge, common sense. මොනවද මේකට දෙන්නේ? Stocks and book debts. No, we don't want anything. We don't want Bill of anything. exchange. Huh? Bill of exchange or solar. Bill of exchange duly accepted by the customer. Bill of exchange. Yes. Bill of exchange duly accepted by the customer. එච්චර. ඒති. ඊට අමතරව තව එකක් ඕන. ඒක හැම එකටම පටන් ගන්න ලියන්න. මොකක්ද අර ජෙනරල් මොකද මේ GSA. General Security Agreement, and Bill of Exchange duly accepted by the customer. ඒකයි හොඳ security documentation that we can go to courts, right? එච්චරයි. Then short-term overdraft, short-term loan or overdraft facility, revolving. මොකක්ද ඒකට එන්නේ? ඒකට තමයි මායශිලා Draft agreement. Overdraft agreement, loan agreement, ඒකට මේක දාන්න මේ general security agreement ඔය ටික දාලා. Right? Then අනිත් එකට short term loan එකට අරගෙන short term import loan එක නා මේකයි short term loan එක ඒ overheads වලට ඒකත් overdraft application, overdraft agreement, loan agreement, ඒ agreements ටික දාන්න. ඔය ටික ලිව්වා නම් common sense you get all 20 marks. Okay. I know it has taken a little bit of time, but it's still worth. Well, even if I am doing physically, this is the time taken, right? සාමාන්‍යයෙන් දවසට ගණන් පළවෙනි දවසේ ගණන් 3ක් විතරවත් හදාගත්තොත් ලොකු දෙයක්. අද මම මේ ටාගට් එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම දෙනවා මේවා හදලා අපි ඊට පස්සේ හැමදාම මම ක්ලාස් එකේ පැය භාගයක් විතර වගේ එක සම් එක ඩිස්කස් කරනවා. Because I don't have time to discuss the whole thing in one lot, right? ඔයගොල්ලන්ට මේවා හදලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නම් මම චුට්ටක් බලන්න. ඉතින් shall we ask? ඒ අතරේ meanwhile can you read the next sum, Silva and Company? හොඳට කියවලා ඉවරලා ඒකේ අනිත් කැල්ල තියෙන්නේ you are required to structure a package of financial facilities for the purpose of servicing this order, indicating the basis on which the revolving rate limit facility shall be made available in Sri Lanka rupees, assuming that the rate of exchange to be €1 is equal to 160 LKR. Right? Okay. දැන් එතකොට මෙසිල්ලාගේ ගාන කියවලා ස්ට්‍රේට් ලයින් එක අඳින්න බලන්න මම අනිත් එක හදාගෙන යනකම් මේ මේක ලයින් අහලා බලන්න ඕන. අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ගන්න අප්ලෝඩ් කරද්දී මට බලන්න. ඉස්සෙල්ලා මේක කියවන්න. කියවලා draw the straight line. Okay. Our customer, right before that, the balance questions, I just asked Menaka. He said you can do it and upload it. Right? He will prepare a system and let you know, right? So that you can do it and upload it. Then I can view the answers, right? අපිට ඒ විදිහට මුල හදන එක මට වන්න විතර මම බලලා කැමති ළමයට පාස් වෙන්න සපෝට් එක දෙන්න පුළුවන්. කැමති අයට පාස් වෙන්න පුළුවන්, කැමති අයට ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Our customer Silva Limited, buyer from Italy. Amount and term, single export shipment of €100,000 under LC terms, payable 120 days DA terms.
right? එතනට නිකන් ඔයගලන්ට හොඳටම තේරෙනවා. Okay. In order to manufacture product, Silva Limited have to import raw materials from Seoul, Korea. But not like earlier two sums, it was only a local market. They are selling to the local market. But here, they are exporting to Italy. Their buyer is from Italy. Silva is importing the raw material from Seoul, Korea, and then manufacture the goods and export into Italy. The import export they come make it a NO, right? Okay. Payment for raw materials to be made under users DC 90 days from shipment. 90 days from shipment. Right? එතෙන් නිකන් ඔයගලන්ට මම දන්නවත් ඕනේ නෑ. Very much similar to the previous two questions. Right? Import DC for raw materials to be issued 4 weeks before the date of shipment. ඒකත් ඉස්සෙල්ලා ගන්නම වගේමයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. 4 weeks කියන්නේ how many months? 1 month. Then goods and documents to be received in Sri Lanka 4 weeks from the shipment. Now, from the shipment date, after 1 month, you will receive the goods and documents. ඒකත් අර වගේම තමයි. Right? For each export shipment, raw materials required amount to euro 80,000. ඔන්න දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා, but don't get upset. Your export shipment is euro 100,000 to Italy. But to make that export shipment of euro 100,000 per shipment, you need raw materials worth of euro 80,000. එතකොට අපේ LC value එක කීයද මේ import LC value එක? Euro 80,000. Euro 80,000. Very good. Harima common areas තියෙන්නේ. Each DC for import of raw materials will cover the requirements for one export shipment. That is also understood now. When you got down import of raw materials worth of euro 80,000, that will cover the requirements for one export shipment. Right? The clearing charges and custom duty for each shipment is euro 5,000 each. I'm a shipment euro 5,000 now. And will have to be paid on arrival of goods. ඒකත් goods සාම ගෙවන්න ඕන. ඒතර ඒකත් අපිට arrange කරන්න වෙනවා. Time taken to manufacture the goods and export them will be 4 months from receiving raw materials. Time taken to manufacture the goods and export them will be 4 months from receiving raw materials. Right? මේ එකක්වත් අමාරු නෑ. ඔයගන්ට straight line එක ගන්නට මාක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. පොඩි issues කීපයක් තියෙනවා. මේ last එක time taken to manufacture the goods and export them will be 4 months from receiving raw materials. It will take 4 months to manufacture the goods. And after that, they have to export it. When they are exporting, they will be exporting on what terms? Third point, under LC terms, payable 120 days DA. එතකොට අපි export කළා නම් එදා ඉඳන් දවස් කීයකින්ද මේ සල්ලි හම්බ වෙන්නේ? After 120 days. නේ? After 120 days තමයි සල්ලි හම්බ වෙන්නේ. Can we wait if the documents are complied with the terms and conditions of the LC? Can we wait for 120 days? No. What we will do is the bank will give them a facility, export bill purchase facility.
එතන අපි අන්තිම එක හදන්න ඕනේ export bill purchase facility. right? ඒක අපි ඒක හදමු. ඒකට එනකන් until you get the final point, I hope you can go ahead and do the sum from the 4th point onward until the one before the last point. Right? Okay. Now, can you draw the straight line and mark the things? Right? Now, I am going to start drawing. You better also join me. Right? From the extreme left corner, what do you have to write? කියන බණ කෙනෙක් මට ආසයි අහන්න. මොනවද අපි එතන කියන්නේ? කලින් ඒ වගේමයි. Euro 80,000 LC. Euro 80,000 LC, usance LC, yeah? Usance LC, 90 days from shipment. 90 days from shipment. මම ඒක ඔක්කොම ලියන්න මොකද දන්න ඒ චුට්ට. එතන අපිට වරදින්නේ නැහැ. කොහෙවත් වරදින්නේ නැහැ. right? මේ ස්ට්‍රේට් ලයින් එකේ මාක් කරගන්න විනාඩි 5ක් විතර යයි. කමන්නේ. ඒ පහට වැඩිය එක පොයින්ට් එකක්වත් වරදින්නේ නැහැ. right? Then you have to mark 1 inch again, 1.5 inch again. Mark the shipment date. Shipment date. Shipment date එකයි අරක අතරම කොච්චරද කාලේ? We put it in months. 1 month. 1 month. 4 weeks before the date of shipment. 1 month. Then the shipment, then the another 1.5 inches to your right. Then goods plus documents. The mere Lanka Tavilla, goods plus documents. Shipment date up to the receiving of goods. What's the time period? 30 days. 30 days, 1 month. Right? Then දැන් ඉතින් එහා පැත්තට යන්න acceptance payment, another 2 inches to your right. Acceptance payment. How many months from the time we accept the draft? 60. Very good. 2 months. අර අනිත් කට්ටිය කතා කරන්න නැති කට්ටිය තේරෙන්නේ නැත්නම් මට කතා කරන්න දැන් කතා නොකර හිටියොත් දෙඩේ. අර එක පුතෙක් කිව්වා තේරුන්නේ නැහැ. ආපෝ කියන්නේ කිව්වා ආපෝ කියන්නේ කිව්වා. දැන් ඊට පස්සේ තේරුණා. right? ඒ වගේ අහන්න මම 10 පාරක් කර කියන්නම්. Prime Minister budget එක කිව්වාගේ වතුර බිබී හරි කියවන්න. හරි? Then acceptance payment again on 60 days only, 2 months. Then when are you going to do the export shipment? How long it will take? 90 days from the goods receipts, goods and documents. 90 days From the documents and goods being received from the exporter. 4 months. No. 4 months. Making a very clear time taken to manufacture the goods and export them will be 4 months from receiving raw material. Will be 4 months. From the goods and documents, acceptance payment 2 inches export of goods.
export of goods. Now, the goods and documents in the export of goods within bracket kandala mark karanne how many months? How many months? 4 months. 4 months. Very good. 4 months. 4 months. Right? ඊට පස්සේ export of document exam හරි. දැන් ඔයගලන්ට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ කොච්චර කාලෙකින්ද? මේ export එකේ? After 4 months. Yeah? export එකේ සල්ලි හම්බ වෙන්නේ කොච්චර කාලෙ යනවද? 120 days. 120 days. 120 days in how many months? 4 months. 4 months. So the export of goods only done about 2 months දාලා එතන දාන්න 4 months කියලා දාලා මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අපේ payment එක payment received of 4 months. දැන් මේ මිනිහා customer මේ business එකට ගියොත් can you take දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇඳලා ඉවරයිනේ මට කියන්න බලන්න මේ මිනිස්යාගේ trade cycle එක කොච්චර කාලයකටද යන්නේ මෙයාගේ trade cycle එක Nine months. either from the date he ordered from the date he issued the LC from 10 the date months. he issued the 10 months. 10 months. 10 months 10 months තමයි trade cycle එක 10 මාසේ බබෙක් හම්බ වෙන කාලේ මේ මිනිහට business එක කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ first shipment එකේ සල්ලි එන්න මාස 10ක් යනවා right how can he do the business even if he takes loans and all right yeah now we'll have to see what we can do right මෙතෙන්ට එනකන් අපි අරගත්තා මෙන්න මෙතන export of goods once we export the goods අපි assume කරනවා structure එක හැමතිස්සෙම export එක ආව ගමන් you have to provide a facility to the customer export bill purchase facility so immediately we purchase the export bill and then we settle the loans and customer is having excess money also right and after 120 days or after 4 months he will receive the money from the buyer from Italy when we receive the money then export bill purchase එක DFCC එකේ හිටිය නේද පුතේ මේවා හදන කෙනෙක් facility letters හදන කට්ටිය right දැන් ඔතන මේවා පටලවා ගන්න එපා සර් බොරු ගන්නනවා කියලාවත් මොකද කියනවත් යන්න බෑ මේ assumptions ටික තමයි අපි යන්නේ මෙතන මහේෂිත් කරනවා වනේ මේ facilities මහේෂි Yes. මෙතන අපි assume කරන්නේ අපි full amount එක දුන්නයි කියලා මේවා මේ මෙහෙම කරනවොත් export bill purchase facility එකක් අපි දෙනකොට customer ට realistically we give about 80% of the export proceeds 80% of the export proceeds we purchase the bill not the full amount because the full amount we will be receiving after 4 months so customer has to pay us interest for 4 months customer has to pay the export bill purchase interest for 4 months ඉතින් අන්තිමේදී සල්ලි එනකොට අපි දුන්නේ ගානට වඩා වැඩි ගානක් වුණොත් එහෙම මේ මිනිහා කවදාකවත් අපිට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ 80% විතරක දෙන්නේ. But for the sake of doing these sums we assume that we are giving 100%
and we are getting 100% කියලා දෙනවා. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. interest ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. But in real life, that is not the situation. Right? උගල ඇත්තටම දෙනවා නම් අපි full amount එක දෙන්නේ නැහැ. 80%, 70% based on the customer. Right? Okay? එහෙම නැත්නම් දැන් බිලේ value එක තියෙන්නේ 100 euro 100,000 නේ. euro 100,000 එකකින් අපි 80% විතරයි තමයි දෙන්නේ. discount කරන්නේ. හැබැයි මේකට අපි ගන්නවා full කියලා. මේකට වරද්දන්න එපා. 80%, 70% කොහෙවත් එන්නේ නැහැ. full amount discount කරලා ගන්න. Okay. Now, shall we go ahead? Now, we're going to break එකක් ඕනද නැහැ? ඕනේ නැහැ නේ. කෙලින්ම යනවානේ. මේ ගාන ඉවර කළාම අපි ඕනනම් 5 minutes comfort break එකක් ගමු. If you want to go to washrooms or anything, then we'll take 5 minutes. Only 5 minutes. But after this summer. All right. Now, facility 1. Now, I am not going to tell about all the reasons. Now, you are well aware of how to write it. Right? In Kelima facility number 1, issuance of import LC. Import LC. To import raw materials. To import raw materials. Right? එතකොට ඒකේ අපිට ලියන්න පුළුවන් each raw materials දාන්න පුළුවන් LC amount will be euro 80,000 each month. Right? Euro 80,000 each month. LC has to be issued 1 month before the date of shipment, and the shipment will take another 1 month to reach Colombo. Silva in Colombo, Colombo. Any questions? Any questions? Right. Fine. Then euro 80,000 into what's the lead time? I think our euro විතරයි බලන්න තියෙන්නේ. දැන් බලන්න ඒකේ තියෙන වටිනාකම ඉන්නේ ඒකයි. 4. Huh? How many months? 4 months. Huh? And 2 months. 2 months. 2 months. How's that 4 කියලා කිව්වද? වැරදිලාවත් 4 කියන්න බෑ. හරිද? මේ ඇවිල්ලා import issuance of import LC කියලා පටන් ගත්තනේ. 2 months. 1 month before the shipment, 1 month from the shipment. Then lead time is 2. The euro 180,000, 160,000 into euro එකක් කීයද කිව්වේ 160ද? ඒකේ 160 නේ euro එක. එහා page එකේ. ඔව් ඒකේ 160. එතකොට 160 into 160,000. 25.6 million. 25.6 million. Right? Then the facility number 2. Facility number 2. What should be the facility number 2? AC. Huh? Acceptance. Acceptance. Facility number 2 is the acceptance. First එක තමයි LC. Acceptance. Acceptance එක ගත්තාම අපි ඒක ලියනවා when we receive the documents, the bill of exchange has to be accepted. To be settled in කොච්චරද?
users 90 days ne. Taking 1 month on a shipment. Now, 90 days from the shipment, or 90 days from the shipment, right? 90 days from the shipment. Payment for raw materials would be right, 90 days from the shipment day. There are 1 month that's already gone. The first acceptance to be settled after how many months? 2 months. After 2 months. 3 months in a after 2 months. Hey, 1 month already gone. Become a game. Then make it 2 months. Euro 80,000 into 2 equals to euro 160,000 into 160, 25.6 million. You'll take a gun or game of the mind and the thing. Right? Okay. What is the third facility? Facility number 3. Facility number 3. That is revolving short-term import loan facility. Revolving short-term import loan facility to settle accepted bills. To settle accepted bills. Right? Appeal 2 months after the acceptance, we'll have to settle the bill. When are we going to collect the funds? According to the sum, you have to wait for another 2 months and 4 months, 6 months. 4 months and 100 export tickets. The gap 2 months. 2 months. First ticket settle. Manufacturing you in 4 months. 2 months. Altogether 6 months. And the 6 months අපි බලන් හිටියොත් අපිට interest ගෙවන්න වෙනවා. කියන්නේ facility එක හදන්නත් වෙනවා ලොකු ගණන් වලට. 6 times ගන්න වෙනවා. මන්ද මේ euro 80,000 ඒවා 6 ගන්න වෙනවා. එහෙම යන්නේ නැහැ. Because we are going to discount the or purchase the export bill. Since we are going to ඒක අපි ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නේ. Since we are going to purchase the export bill, then we will say short-term, revolving short-term import loans to settle the accepted bills, right? Which 3. euro 60,000, euro 80,000 into euro 80,000 into how many times? 3. 4 times. 4 times. 3 times, 4 times, 2 times, 2 times. What is the correct? Others? 4 months. Huh? 4 months. 4 months. Tell me why 4 months? I need the answers to be clarified. 4 months, why? Give me the reasons for your answer. This goods and document received date to export of goods. Export of Goods. goods. Right? නෑනේ පුතේ ඊට කලින් අපිට මේ bill settle කරන්න වෙනවා කවද්ද? After how many days we have to settle the bill? After how many 120 days. Nah. After how many days we have to settle 60 it? days. After accepting 60 days.
60 days 2 months වලින් settle කරන්න යනවා බිල 60 days වලින් බිල settle කරන්න ඕන right එතකොට බිල settle කරන්න දැන් අපිට සල්ලි ඕන now you better check your straight line right 2 months වලින් අපිට බිල settle කරන්න සල්ලි ඕන we will get the money only after we discount the export bill. That is after how many months from the time we accept? 120. 4 months. What's the 4 manufacturing? months. What's the manufacturing period? 4 months. Right? 4 months willing අපිට සල්ලි එනවා. හැබැයි now we'll have to settle after 2 months. නේ? ඉතින් එහෙනම් අපිට loan එකක් ඕන revolving import loan facility to settle the accepted bills. Revolving short-term import loan facility to settle the accepted bills. Right? එතකොට ඕනේ වෙන්නේ euro 60,000 into then 2 months already gone, then only we have to settle, and we'll have to wait for another 2 months to get the money. But within the 2 months, how many bills we have to, how many such bills we have to settle? 2. Lead time එක 2. Lead time එක තමයි මම වැඩි කරන්න කියලා වෙන කිසි දෙයක් මේ ගන්න බෑ. දැන් ඔතන නම් හොඳම දේ තමයි අර ඕනනම් අර ලොකු බ්‍රැකට් එකට යටින් ගියන්න goods plus documents accept කරලා ඉඳන් acceptance payment එකට 2 months කියලා අපි ලියලා තියෙනවනේ then put another 2 months from the acceptance payment to the export of goods එතෙන්ට තව 2 months යනවා ඒ 2 months එක තුල තමයි 4 months ඇතුළත තියෙන්නේ manufacturing period එකේ within that manufacturing period this is happening right okay then එතන 2 months යනවා 2 months යනවා කියන්නේ the lead time is 2 80,000 euro into 2 euro 160,000 into 160 another 25.9 million that is to settle the export acceptance bills ඒක තේරුන්නේ නැද්ද No, sir. මහේෂ් තේරුණාද Can you please explain it again, sir? right Yes. you understood Mahesh Yeah. okay for the others for the benefit of others now again I'm telling you once we receive the goods and documents we have to accept is it understood now I need the answers Yes, sir. yes then those acceptance we'll have to settle after how many months 2 months. 2 months that is understood Yeah. yes then altogether how many months it will take to manufacture the goods 4 months. 4 months that is also understood Yes. මම නෙමෙයි answers දෙන්නේ ඔයා එතකොට ඔයාගේ දෙනවා කියන්නේ ඔයා හොඳටම තේරලා පුතේ හොඳටම හොඳයි එතකොට from the acceptance payment date right if we take a loan we have to take a loan now. We don't have money no we will be getting the money only after 4 months after we do the export එතකන් සල්ලි නැහැ දැන් එතකොට අපිට මොකද කරන්න ඕනේ මේ export එකට අපිට සල්ලි මේ export එක එනකන් මේ payments කරන්න ඕන එතකොට එතන gap එක කොච්චරද from the first acceptance payment to until we do the export 4 months වලින් දෙකක් ගියා දැන් කීයක් ඉතුරුද 2 months. තව 2 months තියෙනවා තව 2 months කියන්නේ තව ඒ වගේ bills දෙකක් අපි accept කරන්න ඕන මේ pay I'm sorry accept මේ ඒ වගේ bills දෙකක් අපි pay කරන්න ඕන ඒ වගේ bills දෙකක් අපි pay කරන්න ඕන lead time තමයි ගෙලිම වැඩි කරන්නේ වෙන අනම් මනම් මුකුත් හිතන්න බෑ මම මේ කියලා දෙන්නේ short cut එක
multiply by lead time. වරදින්නේ නැහැ. එතන lead time එක 2 months කියන්නේ. මොකද මේක every month හැම ඕගලන්ට ගණන් ඔක්කොම එන්නේ every month කියලා. ඊගව ගානේ ඇරෙන්න ඊගව ගානේ එනවා මාස දෙකකට තුනකට සැරයක්වත් එනවා. right? වැඩි හරියක් එන්නේ single month every month කියලා එන එකේ. මම remote ගන්න හින්දා මම ඔයගලන්ට පොරොන්දු වෙන්න ඔයගලන්ට දෙන ගානත් මම single month ම දෙන්නම්. right? අර වගේ අමාරුවේ දාන්නේ නැත්නම් වෙන දෙන පාස් පේපර් කළොත් ඔයගලන්ට අහු වෙනවා. මද ඒවා අමාරුව එනවා. එකපාරක් ගෙනාම shipment දෙකකට ඇති. අපි හදමු මේ වගේ ගණන් ටිකක්. හැබැයි මම ඔයගලන්ට දෙන්නම් every month shipment එක. every month shipment එක ගත්තාම වර්ධින්නේ නැහැ. right? ඒක ඔයගලන්ට දෙන එක benefit එකක් මගේ ගානේ. right. දැන් එතකොට 2 months කියන්නේ අපි එතන වැඩි කරන්න ඕනේ 2 months. දැන් තේරෙනවද ඔයාලට ඒක ආවෙට 2 months කියන එක? Understood. Understood. Then now we have covered everything. තව එකක් තියෙනවද? Clearing charges තියෙනවා. තාම අපි යන්නේ import එකක් තියෙන clearing charges. We have to now grant facility number 4. Facility number 4. ඒකට දෙන්න ඕන revolving overdraft facility or short term loan facility. Revolving overdraft facility or short term loan facility. Important name short term loan facility. That will be how much? Euro 5,000 into Euro 5,000 into what's the lead time? 4 months. 4 months. 4 months accurate puthe? 4 months. 4 months. 4 months. 4 months. Hey. Manufacturing period there 4 months. Every month you get a shipment. Every month you get a shipment. So until you do the first export, you have to support such 4 shipments. Right? එතකොට ඒක 4. ඒකේ lead time එක 4. lead time එක 4 නම් කෙලිම වැඩි ගන්නවා 4 day. Right? එතකොට එතන 20,000 euro into 160 multiply කරලා දාගන්න. Then කොහොම imports ටික ඉවරයි. Now we'll go for the export. ඒකට දාන්න facility number 5. Facility number 5. Export bill purchase facility. Export bill purchase facility. Right? ඒකට ලියන්න since it will take 120 days to receive the export shipment proceeds, we propose to have an export bill purchase facility to enable the customer Silva Limited
to purchase oblique can oblique purchase oblique discount export bills. Right? එතකොට අපි export bills purchase facility එක දෙන්න ඕන. Every month we are doing a export. Therefore, the facility එක අපිට ඕන වෙන්නේ euro කොච්චරද 100,000 into how many times? How long it will take for you to get the first 4 months. Huh? How many months? 4 months. 4 months. Very good. 4 months. Euro 100,000 into 4. Lead time into 4. Euro 400,000 into 160 rupees. Picture. දැන් import export දෙකම අපි කරකවලා හදුවා. right ඉතර අමාරුවන්නේ ලොකුවට හිතන්න එපා. right අපි පුළුවන් තරම් අපි හදාගමු පුළුවන් තරම් මේක. then හරිනේ මේක අහලා තියෙන දේ තමයි අපි කරේ. මේක දෙනවා පොඩ්ඩක් complicated. raw materials ಜಾති දෙකක් ගේනවා. raw materials ಜಾති දෙකක් ගේනවා. ඒ දෙකක් locally ගන්නවා අනිත් එක import කරනවා. හදන්න බලන්න ගාන. හොඳට question එක කියවලා we have 1 hour මේක හදන්න බලන්න. මේක හදුවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩ. if you want to have a 5 minutes break, comfort break, washroom එකේ යනවා නම් ටක් ගාලා ගිහලා කරගන්න. හැබැයි මේක 5 minutes 10 minutes then 10 minutes then නම් මේක කියවලා start drawing the straight line. right මුත් කරන්න ඕනේ straight line එකේ ඔක්කොම ටික මාක් කරගන්න. සේරම අන්න ඒක මාක් කරගෙන ඉක්මන අපිට හදාන්න ගියයි. right okay 14 minutes ටක් ගාලා යනවා. 5 minutes 6 minutes one then isla 10 minutes then නම් ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ. okay shall we start this one? Students, yeah, okay? Back in your seat. Hello. Okay, sir. Okay, fine. Shall we draw the straight line? Shall we mark left corner again? Our customer Silan. Our customer Sealand and Company, buyer from UK, amount and term single shipment of US dollars, 350,000 each month on 60 days DA terms. Calling 120 days, 60 days. One was euro, one was dollars. In order to manufacture product, Sealand and Company will have to import raw materials from China. They also have to purchase raw material tea locally, for which payments will be made on delivery. Is understood? Then එකක් එනවා China වලින් raw materials. අනිත් raw material එක locally purchase කරනවා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් companies වල කරන්නේ, right? For which we have to pay on delivery. So now you have to
get the picture. When we received the raw material M from China, on the same day, we had to purchase raw material T locally. Otherwise, they can't do the manufacturing, right? That part you have to identify and you have to receive. Purchase of M on site DC terms. Import DC for raw materials to be issued 4 weeks before the date of shipment. Order quantity of M is US dollars 200,000 for each DC. Goods and documents to be received in Sri Lanka 4 weeks from the shipment. Right? The raw material T will have to be purchased at the time of taking delivery of the imported raw materials. Stress card. The raw material T will have to be purchased at the time of taking delivery of the imported raw materials. M Lanka T Gandona. For each export shipment, raw materials requirement is US dollars 200,000 of M and US dollars 7,000 of T. US dollars 7,000 of T. The clearing charges and custom duty for each shipment is US dollars 5,000 and will have to be paid on arrival of goods. Time taken to manufacture the goods and export them will be 4 months from receiving raw materials. You are required to structure a package of financial facilities for the purpose of servicing this order, indicating the basis on which the revolving credit limit for each facility computed. The facilities shall be made available in Sri Lanka rupees, assuming the rate of exchange to be $1 into 180. Right? The make a natua, mama make a megana, right? Mom, I want to teach you FCB Kati. FCB customer. I will make a meme. Right? FCB customer Ganan don't make up to me. Abiga Gani the Ganan. Right. Amar the nanny make a current of no. Lamai Sadine. The raw materials they got the Indian upsetting. Good there. May raw material T will have to be purchased at the time of taking delivery of the imported raw materials. So we'll have to purchase, we'll have to give them a short-term loan to purchase. Short-term loan to purchase the raw material T. Right? Short-term loan or overdraft to purchase the raw material T. Okay, it's a difference. Right. Shall we mark the straight line? Extreme left corner. M, raw material M equals to what? US dollars 200,000. US dollars 200,000. At site DC. At site basis. Site basis. Make a site take up. One of the happy Mitchell calculate acceptance and make acceptance again. Then go to the current balloon. Make a site basis. Documents are among you unknown. Right? Okay. Then you have to mark order quantity of M is US dollars 200,000 for each DC. Goods and documents to be received in Sri Lanka. Sorry, purchase of M on site DC terms, import DC for raw materials to be issued 4 weeks before the date of shipment. Then
another 2 inches. Put the arrow mark mark shipment. Shipment take kochara. You have to open the LC. How many months before the shipment? 1 month. 1 month only. 1 month. Take a 1 month. Then from the shipment to receive goods and documents, goods plus documents, how many months it will take? 1 month. Another 1 month. Very good. Right? Then here goods and documents are to be atin. Tavekat daganda purchase of tea locally. That's අපිට අමතක වෙනවා. Purchase of tea locally. ඒකත් අපි කරන්න ඕන. තවත් ඊට යටින් තව එකක් දාගන්න. Clearing charges $5,000. Clearing $5,000. මේවා ලියාගත්තම අපිට එකක්වත් මිස් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම මේ ස්ට්‍රේට් ලයින් එකේ දිහා බලන්න ගාන හදාන්න පුළුවන්. දැන් මේක ලිව්වට පස්සේ මට නම් ගාන ඕනෙත් නැහැ. Then tea locally කොච්චර දෙන්නේ? Purchase of tea locally US dollars කොච්චරද? 7,000. 7,000. Right? 7,000. Then time taken for manufacturing of goods කොච්චරද? Time taken to manufacture the goods 4 months. 4 months. එතන goods plus documents වලින් දැන් ඊගාව point එක mark කරගන්න export right export එකට එනකන් 4 months යනවා manufacturing වලට. Then for them to receive the money another 60 days 2 months යනවා payment එකට. මොකද ඒකට අපි ඉන්නේ අපි ඒක bill discount කරගන්න ඕන. කමන්න හැබැයි දැන් mark කරලා තියාගන්න. දැන් ඔක්කොම තිබ්බා. තව මේක එකක් අඩුයිද? ගිය පාට වඩා. acceptance එකක් නැහැ, acceptance payment නැහැ. ඒක කොතින්ද වෙන්නේ? payment එක යන්න ඕනේ. Payment at site. Payment at site. So the moment you receive the documents, you have to do the payment. Right? එතකොට බලන්න ඕන කොච්චරද lead time එක කියලා. Right? Okay. Fine. මේක පොඩ්ඩක් අමාරු නෑ. අපි මම හිතුවට පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්නේ. Facility number 1. Facility number 1. Issuance of import LC. Issuance of import LC to import M. M කියන එක අර within inverted commas දාන්න M. On site DC terms. On site DC terms. ලියන්න ඕන reason එකත් ඔක්කොම ලියමු. right? reason එකට ලියන්න පුළුවන් LC facility is needed. LC facility is needed to import raw material M. LC facility is needed to import raw material M on site DC terms. 4 weeks before the date of shipment, and the shipment will take another 4 weeks. Shipment will take another 4 weeks. Amount of the LC is US dollars 200,000. Amount of the LC is US dollar 200,000. Right?
දැන් එතකොට කරන්න බලන්න. US dollars 200,000 into what's the lead time? What's the lead time? 2 months. 2 months. Very good. කවුද පුතා ඔයාගේ කියන්න බෑ නම කවුද? Metmal. Huh? Metmal. Which bank? BOC. DFCC. BOC. BOC. It's good. Very good. Right now I'm getting more and more people talking. They Mitchaka DFCC and Shanali and Maheshi keep the next Philippine කට්ටිය විතරයි කතා කරන්නේ. දැන් තව එනවා. More and more people should talk. US dollars 200,000 into 2. That make it simple. ඔයගොල්ලන්ට US dollars දැන් හිතනවාද මේ ගාන අතාරිනවද කියලා නෑ. අපරාධය. ගාන දෙර 20 mark ගෙඩි පිටින්ම නැතිනවා. මම අඩු කරන්නේ නෑනේ. right? බුරු ලිව්වොත් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක හරියට ලියා ගන්න. US dollars 400,000. Right? Then US dollars 400,000 into 180 නේද? 180 කීයද කියලා දාන්න. මම ඒක ලියන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලෝ ලියගන්න. Right? Then now we have opened the LC and the goods and the documents have received in Colombo, Sealand and Company. Now what is the facility number 2? Facility number 2. Now we have received the documents, but those people needs documents to clear the goods. It is on which basis? Side basis. Side basis. Then we have to do the payment. Customer has to do the payment. But to do the payment, do the customer have money? No. No, customer doesn't have money. So he has to ask for a facility. So what is the facility he is asking? Revolving import loan. Revolving import loan facility. Excellent. Revolving import loan facility. ඒක මේ පොඩි කැලලක් මෙන්න මිස් වෙනවා. Revolving short term import loan facility. හැබැයි short term කියලා හැමතිස්සෙම දාගන්න. අනිත් ඒවා මට මිස් වුණාත් ඔයගොල්ලෝ දාගන්න short term. දැන් short term නෙමෙයි යන්නේ 3 months 4 months වලින් ඉවරයි. Right? Long medium term කියන්නේ about 1 year to 5 years. එහෙම යන්නේ. අපි ඔක්කොම යන්නේ short term. Less than 180 days තමයි trade facilities. මම කියවනේ trade cycle එක ගැන කතා කරද්දී. Fine. එතකොට here the amount එක each LC US dollars 200,000 into how many times before we receive the export bill purchase? 5 times. Huh? 5 times. 5 times. Come the 5 times there. 4 times. 4 times. 4 months වලින් අපි මේක කරන්නේ 4 months වලින් කරන්නේ 4 months වලින් අපි But how? 4 months වලින් But how? huh? But however, at the beginning and end of the month also we have to pay because this is a side payment. It's a side payment, right? It's a side payment. Now because Duration is duration is 4 months. But however, at the beginning of the duration and end of the duration, we have to pay because this is side payment. Bhavata, you can't think in that line. The reason is all these things are assumptions. I told you all these things are assumption. We don't want
And that is another thing. Anyway, your argument, when you do the shipment, right? I'm talking about the real situation. Even though we talks about 4 weeks to receive the shipment, right? The first part, yes, that's what they need, right? And 4 weeks before the shipment, but they will never wait till the last date of the shipment. They will never wait till the last date of the shipment to ship the goods. And the shipment to Colombo also, that will not exactly 4 weeks. It will be definitely less than that, right? Time එක යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතින්ද අපිට ඕන වෙන්නේ first month එකේදී අපි ආපු ගමන් අපි ගන්නවා. හැබැයි එදා ඉඳන් 4 months වලින් we assume on the 4th month we are doing the export, right? And on the same day we purchase the bills, and the moment we purchase the bills, we settle the first loan. Because if we are going to give them facilities to cover other provisions, 5 weeks 5 times they have to submit every time. I think corporate people, they know the more liability, you have to submit collateral. So we'll have to think about the least amount of liability where we can cover the transactions, right? So all these things are on assumptions. Even at the export, you had madam in the 4 months, 4 months වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්, අඩු වෙන්න කියන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට ආගය කරදා හැකි කොහොමද 4 months වෙන්නේ? දැන් කොවිඩ් පීරියඩ් එකේදී ඔක 4 months වෙනවද නැහැනේ. සමහර දාට මේක වහලානේ. All these things are assumptions. ඒකයි මම කිව්වේ මේක වරද්ද ගන්න එපා. වැඩිය මොකද්ද කරන්න කියලා හිතුවොත් මේ ගාන 0. කරන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමේ මම ඕගොල්ලන් හදන්නේ එක්සෑම් එකට තල්ලු කරගන්න. එක්සෑම් එක තල්ලු කරගන්න ඕන නම් යන්න වෙන්නේ ලීඩ් ටයිම් එකට යන්න. ලීඩ් ටයිම් එක අයින් කරලා if you are going to have your own assumptions, then your answer is going to be wrong. This is common to everybody in the sense, every exam, even if it is DBF, DABF, or you can get past papers. If you are not trusting me, please take DABF past papers, right? We have similar questions. බලන්න කොහොමද මොඩල් ආන්සර්ස් අරගෙන කරලා දෙන්නේ. අපි යන්නේ එක මෙතඩ් එකකට ළමයින්ට උගන්වන්නේ එක්සෑම් එක පාස් විතරයි. Maheshi and all and some people from BOC and DFCC, they will, when they are given the facilities, all these things will go for a 6. එතකොට අපි හිතනවා තව ගොඩාක් ඒවා මෙතෙන්ට එනවා. එක provisions එනවා, right? මේ ඇවිල්ලා basic simple theory. මේ එනවා මේ යන හැම ජීවිතයට වෙන්නේ නැහැ. මේ අපි හදන විදියට practically Shanali, you are in trade, no? No, sir. No. You are in corporate though. I'm in credit department. Yeah, credit department. ගාන්ට ඔකට වෙන්න exactlyම ඕක වෙන්නේ නැහැ. අපි ගන්නේ ඒක තමයි හට පාඩම් කරලා තියාගන්න lead time එකනේ. වැඩි කරන්න lead time. lead time එක මේක ඇවිල්ලා 4 months. 4 months අපි ඒක මම ඔක්කොම months වලින් ගත්තේ. weeks කඩලා මම months වලට ගත්තේ. ඒතකොට නැත්තම් මේක ඔයගොල්ලෝ පටල ගන්න නේද? ඒතකොට 4 months නම් මේක 200,000 into 4 times. ඒතකොට $800,000 is the facility.
right? Don't think about additional ones. Make a මෙහෙම වෙනවත් අනිත් එක වෙන කොහොමද වෙන්නේ? නෑ. මේක දීලා තියෙනවා time taken to manufacture the goods and export them will be 4 months from receiving raw materials. කෙලින්ම 4 months. Right? So don't think additional things, right? Okay. Then third, that is to settle the bills. Then you get එක 4 times ඕන අපිට ඒ වගේ bills හතරක් අපිට කව කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මොනවද ඕනේ? Facility 3 to purchase raw material tea locally. Facility 3 to purchase raw material tea locally. What is the facility we have to give them? What is the facility we have to give them? LC නෙමෙයි, no LC, locally. Short term loan, STL or overdraft to purchase raw material tea locally. The amount is 7,000 for every export. $7,000 for every export. Right? එතකොට අපිට ඕන වෙනවා $7,000 into how many? 4 times. What's the lead time? 4 months. 4 times. Lead time is 4. Right? ඒක තමයි ගන්න බල ලේසි විදිය. ඒතර $28,000. $28,000 ආවට පස්සේ ඒක වැඩි වෙන්න ඕන 180 වලින් LKR. ඒක ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න. ඒකල දන්නවා. Then facility number 4. What is that? Facility number 4. Tell me. Revolving STL overdraft. Revolving STL overdraft to Pay custom duty. And Clearing charges. Very good. Excellent. What's the amount? US dollars. Currently, I can deploy without 5,000 into how many times? Every time 5,000. Right? 4 times. 4 times the 8 times. එතකොට දැන් raw materials දෙකක් නේ. P and M. අපිට දෙකක් ආන්නේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. P and M. raw materials දෙකක් මේ එකට තමයි යන්නේ. නමුත් P is purchased locally. So no custom duty, nothing. Right? මේකේ වෙන්නේ only for M. M 4 times. සමහර ගණන් එයි raw materials ಜಾති දෙකම import කරනවා. ಜಾති දෙකම import කරනවා නම් ඔක 8 times එනවා. 7,000 එකේ load එකම ඒ පාර custom duty ගෙවනවා. අනිත් එකටත් M එකටත් ගෙවනවා. T එකට M එකට දෙකටම ගෙවනවා. මේකට only 4. Only 4 because T is purchased locally. So $20,000 into 180. Then purchase of export bill number 5.
purchase of export bill. Purchase of export bill. Single shipment of US dollars 350,000 each month on 60 days DA terms. LC the collection there, Janni. Collection. It is on collection. On DA terms is right. LC kata kenne, right? Therefore, we need to purchase public discount export bills on a monthly basis. Therefore, we need to discount public purchase export bills on a monthly basis. The amount is US dollars 350,000 into what's the lead time? Put a chart about. Before we receive the payment of the first export LC, how many bills we have to purchase? Here the lead time again. 4 months. 4 months. 2 months. 2 months. 2 months. In the export until we receive the money, 60 days DA. 60 days DA. You know? 2 months. US dollars 700,000 into 180. Then within the අපිට argue කරනවා නම් අර ඉස්ලා වගේ arguments වලට යනවා නම් ඒකේ මම කිව්වේ මේ assumptions විතරයි යන්නේ, right? In real life scenario, 60 days DA terms, even though we have discounted the bills and paid the 80% or whatever percentage to the export. අපි ගෙවලා තියෙනවා. ගෙවුවයි කිව්වට කොහෙද තියෙන assurance එකක් that we will get the money on the 60th day because it's a DA term. නේ? Collection DA term. There's no assurance. It's not avalized කියලා නැහැනේ. මේකින්ද අපිට ඕන එකකින් argue කරලා දැයි කොහොමද අපි මේකට assumption එක assurance එකක් ගන්නෙ? Therefore, we should not discount these bills. කියලා argue කරන්න පුළුවන්. Since it is under collection. The argument is correct, but that is why even in real life, for good customers, we do, any bank will do, we do discount the export bills under what do you call this, DA terms, right? Sometimes I not lecture. Branch head office branch or NDB bank head office. Dharanpala head office. Lecture then 60 days DA terms. In real life, if you are giving bill purchase facilities, export bill purchase facilities to purchase collection bills, we should always take 100% cash covered. 100% cash covered. And last take over to explain cash covered can there should be collateral. 100% collateral, and they have to give us an indemnity that in case if the money doesn't come through, then they will settle the bills. This is high risk. That is why most of the banks, majority, they will not discount collection bills.
they will not discount collection bills, right? Unless otherwise, only for very good customers. මම මේක හරි පරිස්සමෙන් බයෙන් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එක්ක. ඒකට දැන් ඕක ඔලුවට ගිහිල්ලා ඕක ලියන්න එහෙම එපා. දැන් මම කීප එක ලියන්න එහෙම එපා. Therefore we are not discounting කියලා කෙලින්ම ඩුම් ගාලා බෝම්බේ දාලා අයින් වෙන්න එපා. ලකුණු හම් වෙන්නේ නැහැ. What we are expecting from you is, okay, if you are discounting, and I am not asking you whether you are going to keep a collateral or anything, right? Not me, even no examiner. When we are doing these type of questions, we are not expecting you to go for those assumptions, right? But again, මම කියපුවා theoretically ඔලුවට අරගෙන ගානට අමතක කරලා දාන්න. ගාන හදන්න අමතක කරලා දාලා අනේ අර lead time එකෙන් වැඩි කරලා ගාන හදලා ඉවරයි. Right? Okay. I think even this one is good. I'm happy because this is the normal time I used to take to discuss these sums with even in a physical class. So today we have discussed how many? 1, 2, 3, 4 sums. Ne? Today we have discussed 4 sums, right? Not bad. In the Metica, Ajit, Supermax, the guy. Right. Don't worry. You do the sum Ajit and Supermax and come prepared next week. Right? No need to upload. No need to upload. එතකොට මේ ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම ගාන හදලා ඔක්කොම කරලා තියාගෙන ඉන්න. මට එතකොට 15 minutes වලින් විතර වගේ ටක් ගාලා උත්තරේ ඩිස්කස් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි ඒතර මේ ඒ විදිහට ගණන් ටික ඉවර කරගමු. Right? So don't worry about uploading because today we have done quite a lot. මේ ගානේ Ajit Limited, I will just go through it. Then it's easy for you. Single shipment of $500,000 each month, 60 days DA terms. In order to manufacture the product, Ajit Limited will need 2 kinds of raw materials, A and B. Purchase of A on site DC terms locally. Purchase of A on site DC terms. The man is like a purchase of T on T locally, not on DC basis. LC is the main. Ega happy got a dunne short term loan facility, order facility. The making we'll have to give them a local issuance of local DC facility. Issuance of local DC facility to purchase raw material A. Right? Site DC is issued 6 weeks prior to the date of delivery. 6 weeks prior to the date of delivery. 6 weeks prior to the date of delivery නම් අපිට ඒතර වෙන මේ ඕනේ නෑනේ. shipment time එකක් එන්නේ නෑනේ මේකේ. ඒ local නේ ගන්නෙ. අපි කෙලින්ම 6 weeks තමයි යන්නේ. මේව monthly වුණාද? each month. Each month නම් ඕනේ කරන්නේ දැන් 6 weeks ආපු ගම ඔන්න දැන් ආපහු වෙන assumptions වලට යන්න එපා. I'm just supporting you to do the sum, right? 6 weeks කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න 4 weeks වලට එක LC එකක් ඕන. ඊගා week එකේ තව එක LC එකක් අරින්න ඕන. 6 weeks වලට ඒතර LCs කීයක් අරින්න ඕනද? 6 weeks වලට LC කීයක් අරින්න ඕනද? 1.5 LCs කියලා එකක් නැහැ. 1.5 LCs අරින්නේ නැහැ අපි. එහෙනම් 6 weeks වලට LCs කීයක් අරින්න ඕනද අපිට? එකයි. එතකොට ඊගාව කරින්න කොහොමද? ඒකේ එන්නේ සති 6ක ඉන්නේ.
අනිත් එක අතරින් ඉන්න බෑ. Six weeks වලට LCs කීයක් අරින්න ඕනද? Lead time එක කීයද? මේකේ lead time එක කීයද? එකද? එකමාරද? දෙකද අපි ගන්නෙ? 2. 2. 1.5 කියලා ගන්නේ නැහැ. right? 1.5 කියලා ගන්නේ නැහැ. බැරි වෙලාවත් මේ වගේ එකක් ආවොත් මෙතන 1.5 කියලා එන්නේ නැහැ. කිලින්ම full amount එකට ගන්න. 2. stand එක safe side 2. ඒක මේකේ 2 තමයි ගන්න ඕනේ. Purchase of B from South Korea. Goods and documents to be received in Sri Lanka today. $200,000. For each export shipment, raw materials requirement is $200,000 and $100,000 of B. දෙකත් හරිනේ එතකොට. නෑ මෙතන තියෙනවා කේස් එකක්. පොඩි පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකල් එකනේ. Purchase of A site DC stamp locally. ඒකේ 200,000 හරි. අනිත් එකේ කීයද දෙන්නේ? B එක අපි කොච්චරද amount එක? Minimum order quantity for B is how much? Minimum order quantity for B is how much? 1, 2, 3, 4, 5. Item may 200,000. 200,000. 200,000. And what is the lead time? And what is the lead time? Ekam කියවන්න. Import DC for raw materials to be issued 6 weeks before the date of shipment. Goods and documents to be received in 2 weeks from shipment. Then altogether how many months? 6 weeks plus 2 weeks. Okay. 2 months. 2 months. 8 weeks, 2 months. Lead time 2 months. Okay. What are the other? Channel Maishi DFCC की पुतारा कौन? What are the other? 2 months. Minimum order quantity for B is $200,000. But for each export shipment, we need raw materials of 200,000 A. 200,000 A ka hari. No issue. B එකෙන් ඕනේ කොච්චරද? $100,000. So when you bring down minimum order quantity for B, $200,000, that will suffice for how many months? 2 months. That will suffice for 2 months. That will suffice for 2 months. Minimum order එක ගේන්න ඕන. සමහර රටවල් තියෙන සමහර බඩු ඒගොල්ලෝ කරන්නේ එහෙම minimum order. එහෙම නැත්නම් දෙන්නේ නැහැ. Minimum order එක ගත්තට පස්සේ අපිට වැඩි. අපිට 100,000 නැන්නේ. ඒක export shipment එකට. හැබැයි අපි ගේන්න ඕන. ගෙනාවට 2 months මේ 2 time මේ තව අපිට මේ ඕනේ 100,000 ඕනේ. එහෙනම් එකපාරක් ගෙනාවම that will suffice for 2 months requirement. හරි? එහෙමනම් අපි අතන 2 months කියන lead time එක ගන්නවද? 2 months කියන lead time එක අපිට ඕනේ නෑ නේද? 2 months කියන lead time එක ගන්නවා කියන්නේ 200,000 into 2. 2 months ගත්තොත් එන්නේ. 200,000 into 2 අරගෙන වැඩක් නෑ නේ 400,000. අපිට 200,000 ගෙනහම that will cover like 2 shipments cover වුණා වගේ තමයි.
So one export shipment, we need only 100,000. 100,000 මාස දෙකකට ඇති. මාස දෙකකටම ඇති. Right? ඒක ඇවිල්ලා මොකක්ද දෙන්නේ? B එක 60 days usance එක. ඒතර acceptance එක ආවා. ආපු ගමන් අපි ආපහු අලුත් LC එක කරනවා. මාස දෙකකට සැරයක්. මාස දෙකකට සැරයක් අපි LC එක කරනවා. ඒතර එක අර lead time එක එන්නේ නැහැ. මේ වගේ minimum shipment එකක් ආවොත්. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ගෙදර ගිහිල්ලා ගෙදර දැන් ගෙදර ඉන්නේ කොහමද ගාන කරනකොට කියවලා ඔළුවට ගන්න මේක time take to manufacture goods ඒ ටික හරි ඒ ටික විතරයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න තියෙන්නේ සුපර්මැක්ස් එක විතර අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ හොඳ ඒකත් කරන්න පුළුවන් ඒකත් FCBO කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ෆැසිලිටි එකක් හදද්දී හරි ලේසි අර වගේ 180 වලින් වැඩි කරන්න නැහැ මුලින්ම ඩොලර් හරි යූරෝ හරි ආවා ඒක හැමෝම තිබ්බා FCBO තමයි ලේසිම වැඩි කිරීමක් නැහැ ගිය පාර ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට එක්සෑම් එකේදී මම දැක්ක ළමයි කරලා තිබුණා this is something you are doing wrong right if even though I have not informed them even though I have informed them that it is for FCBO customer හරිද ඔයගොල්ලෝ මේ කරන්ට් එකකින් වැඩි කරනවා මේක බැංක් ඇස්ලම තමයි වැඩි හරක් ගන්න අද රේට් එක 185 නම් එලිම 185 වැඩි කරලා ඉතින් හොඳට දෙනවා දැන් මට වැඩක් නැහැ මේ FCBO customer කෙනෙක් FCBO customer නම් මොකද dollar terms or euro terms or GBP terms right අපි අතන මේකක් ඕනේ නැහැ okay මේ ගණන් දෙක විතර ඇතුලේ මේ ගණන් දෙක හදන්න හදලා එන්න මම එක දවසකට එක ගාන ගන්නවා අජිත් ගන්නවා next week අනිත් එක ගන්නවා ඊගා week but with that I want you to do the URC 522 assignments right URC 522 assignments and I will discuss with IBSL and by next week I will give you your assignment for මම කියන්න කවද්ද දෙන්නේ කියලා assignment එක දෙන්න කරලා submit කරන්න right ඒක තාම මම කල්පනා කරන්නේ උගන්ට assignment එක ලියන එකක් දෙන්න පුළුවන් ලියන එකක් දීලා අප්ලෝඩ් කරන්න සිස්ටම් එකක් අපි තියෙනවා දැන් DIT class එක අපි කරලා තියෙනවා and like that we can do the you also can I'll give you about 2 weeks for you to do the assignment and then you can upload it to the system right ඒකත් අපි විද්‍යාගන්න ඉන්න ඒකට you get 30 marks ඒ 30 marks වලින් මම මේ පාර ටික අඩු කරලා normally we give about 2 assignments I'll make it 1 assignment for 30 marks right so we'll see how you are going to fare හැම එකම දැන් covid කීය අඩු කර එන්නේ ඒක හොඳට පාස් වෙන්න බලන්න ඕන okay then thank you very much I'm talking from 9:30 in the morning non-stop the first sessions I finish at 5 to 1 then I immediately try to log in to your system I had some issues technical issues and from 1:20 I'm continuing right then mama hack වෙලා තියෙන්නේ ඒකින්ද තවත් කතා කරන්න බෑ so I wish you good night Sir, I have one question. yes yeah now I'll be taking any questions right This Yeah. is not regarding this lesson. Yeah. I try to read the UCV 600, but because of having long paragraph, it is difficult to get the right thing 100% correctly. So
can't we have a single translation to get the 100% correct idea? Single is translation. Single translation of UCB 600? Just to refer to get the correct idea. Right. Okay, fine. I understand. You are from where? I am not from banks, I am undergraduate. All right. Very good. What I will do is, Menaka, you are in the system? Menaka? Sorry, I don't think. I will ask Menaka. I have a Sinhalese translation of UCP 600 as well as URC 522. I will. URC 522 is okay, sir. It can understand. But so you need the UCP 600. I will upload it to the system. Then you can print it or you can refer it. Karne? Hey, thank you, sir. Okay, I'll do it. Thank you, sir. Any question? Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.